Maisha Yaje wase Alberto Maisha States. Nimeanza live sasa, nimechelewa kidogo, technical difficulties. Kama kawaida, sijui kwa nini hii story inaenda hivyo kila saa. Nilikuwa nataka ku relocate ma camera jujana, nilikuwa natumia camera story nyingine. Nataka ku sawa, kapoa. Sasa nimeona wasema kuja hapa, wengi ni aje? Kuna climate amesemaje, eagerly waiting for today's Man Cave live talk. Alafu kuna nani mwingine hapa, nataka ku go through haraka. Tuko site, walikama mapema sana. What time is a Man Cave supposed to start, Mr. AMS Albert Maisha States? Nimeanza sana. Your next track should be an AMS somewhere. Wana nini ingine next? Nini new build that was proposed, House Representative. So actually I from the top to the TikTok pia to the live. So everything ko poa. Hope sound iko fiti leo. Sijui kama naweza try to make sure everything ko poa. TikTok live. Okay, sasa hapa hivi YouTube. Make sure everything ko fiti. Saa hii imeenda. Alafu hapa hivi ndatry kumonitor naye TikTok. Nimechelewa sana lakini sawa tu. Poa mazee, topic ya leo mazee ni different kidogo. Leo tunakuwa na a different topic. Naitwa ngoja kidogo. Acha ni say everything. So kama mic iko poa, sema niko fiti, siji. Try to make sure everything ko fiti. Sana na monitor everything. Sawa, question ya kwanza ilikuwa nani? Kwa msalianza hapa hivi, wa kwanza ilikuwa Clement KE. Alisema eagerly waiting for today's Man Cave talk live. Alafu kuna Kwame sema tuko site. Nimechelewa kidogo by the way. Jana tulikuwa tunarecord concert ya BN huko Minneapolis. So kuna vile cameras zilikuwa off kidogo. Na try kuzi make sure zikuwe fit kabisa. So Kwame sema what time is the Man Cave supposed to start by Albert Maisha States? Pole bwana, nimechelewa kidogo, nimechelewa sana leo. Sana. So topic ya leo itakuwa nini? Ibu, ngoja. Nime do everything poor. So topic ya leo nimesema inaitwa hivi, how you do anything is how you do everything. Hiyo ndio topic ya leo kabisa, clean kabisa. Inaweza go positive way ama inaweza go negative way. Unaona hiyo design ya how you do anything is how you do everything. That's what it is. So kuna wase wengi mazeo sema kama wewe msoga unajituma. Ingawa sema busy people get things done. Unaona? Kama unajituma ile to do something that you want to do on a daily basis, ita kwa character yako, uta approach everything hivyo. Kama ni msoga uko lazy kwa vitu vingine unadu, kwenda mbele utakuwa lazy pia. Umeona? How you do anything is how you do everything. Nisikia hii quote mahali last week kwa zile podcast moga na watch. Nikarelate naye sana by the way. Juu kama kuna example ya dere moja, huyo dere nikiongea na yeye ganisumbua ma attitude kila saa. So guess what? Ile hata kienda job wasoka na complain juu yake the same way job. Tukafikiri labda wanakuwa unfair juu maybe ni Mwafrika ama kitu kama hiyo. But the other day ilikuwa kama 3 weeks ago, niko na drive truck yangu, akwa drive ya mtu mwingine truck kama a few days hivi. Mazee nikalevana drive gari, yani ile bila drive tu gari mwenyewe ile tu anaambiwa instructions, anafanya whatever he thinks is right. Unamwambia afanye hii, anafanya whatever he thinks it's right. See whatever the guy wants to work. Nikauliza wife, is it comfortable kurudisha umse job kweli? Na doubt sana. Juu alitusumbua last year, kwa getting ma complaint every week, I think. Alafu tukasema maybe tu ni mgeni. What did he do? Atuambiwe specific. Tukaona maybe tu ni ile jaro ile wanamuonea. Unaona? Lakini kuongea na yeye on a daily basis, nikakuwa kurealize how you do anything is how you do everything. So kama wewe ni mlazy with one thing, utakuwa mlazy kwa kila kitu. Hiyo ndio kama nini yako. Hiyo ndio itongaje. Hiyo ndio ile kama hiyo ndio whatever you do. Hiyo ni kama habit yako. Hiyo ndio character yako basically. So kama unajua character yako ikusaidii kwenda mbele positively, ni poa on the moderate ikam negatively. Kama mimi kusema kweli come states ile the first few years
niko na attitude moja mbaya sana. Sijui ilikuwa ya Ukenya. Nasema tu Ukenya ile kivyangu, si ati ni blanket kila mtu. Utakaza ni high comment kidogo. Ile ilikuwa na Ukenya yangu fulani, Ukenya tu fulani, ile nataka kudanganya ni manuva. Niko na hiki kitu maze, every time nataka kudo hiyo story, kama nachelewa job, alafu nauliza what happened, nasema ati I had a flat tire. Na ukweli nile nichelewa tu job juu gari yangu iko na shida. Umeona? Nataka ati if I lie about it, nda get away with it. Haikuwa work out. So kasema wait a minute, what things do I do zinani make zinakuwa compromise kwa kila design ya life? Gundo niko na pattern fulani. Mu approach everything kama mchezo. Taking vitu seriously. Umeona? Vitu serious na take seriously. Vitu zile ziko joke na take jokes. So hiyo ndio kama across the board. Nepoa ukwe specific kabisa semeniaje. If I want to do things kama sikomka kwenda job asubuhi. Nisema from now on every morning by 4 am nimeamka. Kwa nini? Inafaa niamke 5 ama 6 kwa sababu job huanza 7 basically. Unaweza piga ile urudi yani backtrack the whole thing. Most jobs naanza 7. Occasionally huanza 6 occasionally. So but 6 ni rarely. Juu pia wala sa job unless ni kitu wanataka kuspidisha maybe mpoa license ile they're trying to make it kama tuko two way. Tunachukua mchanga hapa na kudump tuna bring twingine back. Wataka make sure tuko na 5 loads by maybe jioni kitu kama hiyo. We can start at 6. No, ama kama dile sio na mali itonga St Cloud kuchukua mawe zingine za rail zile itonga ballast rock. Sio na huko hivyo job inaanza 6 St Cloud which is an hour and a half away. So backtrack your story. Kama inaanza 6 inafaa kuwa niko kwa track by 5 by 4:30 niko kwa track. Imagine nimeenda kwenda. So which means 4:30 ile the time muamka mpaka nitoke home ni kama 1 hour. So by 3:30 hata by 3 nimeamka. Si 3:30 ile just in case ile half an hour. Alafu na track kwenda 3 o'clock in the morning nafika kwa track by 5 si 5:30 naangalia pre-trip ile kuna ile pre-trip. Alafu by 5:20 nimeenda kwenda. Ile unaipatia kama 10 minutes. 6:20 by 4:20 umeenda kwenda. So by 6 sharp hivi 5:45 nifika job na ngojea wafungue gate. Wakifungua nachapa kama 5 loads. Hiyo ni 12 hours hivi. Umeona kitu kama hiyo. So lazima ujiambie kisema from now on kama na drive truck na try to make sure every day naamka 4 in the morning no matter what. But the leo nimelala late kidogo juu kwa jana mpaka midnight kwa hiyo concert. Umeona so imenithrow off kidogo but whether kama uko job ama uko place yako fulani make sure umekeep everything consistent. Usichange anything. Alafu ikuwe character yako kwa sababu ukisema a new habit it takes about 90 days to adapt habit fulani. So kama kuna kitu fulani unataka kudo you take 90 days kuiadapt ikuwe part of you. Lakini kama ukianza alafu 1 week alafu wachana naye au itai grip itakuwa always a struggle. Sasa maswali ni mingi. Hii nataka kuintroduce your topic by the way. Tutaongea to expand baadaye later on. Kulikuwa na maswali mingi sana. Nikikaa hivi nikitaka kubonga tuta nini. So YouTube ilikuwa earlier na time ilikuwa okay sasa tuanze kwanza. Gata muuliza hapa hivi new bill was passed by the House of Representatives that every applicant for the DV lottery will have to pay $250 to apply for the green card. And also, after winning, you need to pay $400 to file for the DS-260. Hiyo ni bill. Ikienda kwa Senate, itakuwa law. Wanaweza modify kidogo. Alafu President I-sign. But unaelewa hizi vitu niko naambia last year, wasaka sema ati wana apply kwa nini? Wana apply kwa wanataka kuvotia Trump juu ya economy. Na mkawa sakala dini hivyo, ati wanavotia Trump juu ya economy. See economy. This is what you voted for, by the way. See, no. This is what you voted for. Anybody atasema hivyo, this is what you voted for. Kwa sababu kuna watu wao vote against their own interest. Kuna watu wao vote on their own interest pia. Ikipita itapita itakuwa expensive. Kwa sababu najua Republican tajai kuwa for immigration per se. Lakini ni distractions. Ni kitu anatry kutumia hiyo story ya immigration ndio wapasi ile bill ya tax break for the rich. Kao juni nini politics. Same thing. Najua mwambianga wase go back in history. Angalia vitu zili change lini. Ronald Reagan will do the same thing. George Bush will do the same thing. George Bush Junior, Senior na Trump. Hao ni Republicans. I'll do the same thing. I'll pass. Mtu alianza hiyo trickle down economics ilikuwa Ronald Reagan. But his history nasema tu ile vile mu understand politics from the history. Lazima follow vitu through. Uangalie where do they come from. Alafu jue if I'm voting this track record ni gani?
Same topic ya leo. Nini nimesema topic ya leo? Tumesema nini topic ya leo? Isamangaje, how you do anything is how you do everything. So what do Republicans do when they're in power? Au vuta watu job, wana increase taxes, wana reduce taxes for the rich people. So shindo kama msini billionaire already. Do you need more money? I mean, sababu kusema experiment, hawa se wote wa trickle down economics. Kusema kweli kabisa. Trickle down economics. Haijawahi work. The more rich money you give to the rich people, our create employment, our enrich themselves. So maybe they'll buy a brand new Ferrari, whatever they'll do. Sasa, hiyo ni question ya gato. So it increase cost. I mean, that's what you get. Hiyo ni Republicans. They want to benefit. Lazima wa increase cost ya watu wananchi wa kawaida ndio wa justify tax breaks. Usikile kama ile quote ya nani ya Dave Chappelle alisemaje, Trump is not fighting for you, au watu maskini, he's fighting for me, rich people. If you make less than 400,000 a year, I'll benefit anything. By the way, hiyo ni my 2 cents. Let me understand politics. Sasa sisi na hustle tupate wapi $250 ya kuapply green card na si guarantee utawin. By the way, hiyo story ya green card, hiyo ni bill imekuwa propose au hide mavitu. So I don't know how it's gonna go. Senate is a reject, rewrite everything. See, hii ni final. Hiyo ni bill tu. Bill si law, ni bill. Ina go through house. But chances are watu vote na ule president yuko kwa nini? Kwa whatever. So Kwame asema seriously. Ibu asema aje? Kujeni China basi. Asema hivyo, kujeni China. Kwame yuko China by the way. Yeye fundisha alisema nini? Biology. Nisema English. Yeye fundisha biology. Anaishi China, Kwame. Ako China. So TikTok tukachapa haraka. Sasa kuacha watu nini? Would you Jim Obino, would that law of payment of DV lottery go online this DV? No. But mingi ukipass bill, by the way, Jim Obino, if you pass a bill, when the bill goes through the House, Senate, and the president signs, it becomes law. Unapata chances are itakuwa applicable next year, maybe itaanza a little bit later. Ile effective immediately, I don't think so. Sababu kuna interest. People want to run for office alafu wa win. Mona hivyo. That's what it is. They want to run for office and win. So waiting to learn today, SK. Na Mama Kayai official. Habari Mama Kayai. Amingia kitambo. Mama Kayai kwa hapa hivi. So wengine ni how you anything is how you everything. What? Oh, how you do anything is how you do everything. Ndio. How you do anything is how you do everything. Hiyo ni title topic hii ya leo hivi. Ile basically how you do things now. Like your default setting. Kama wewe ni mseogo unajidoubt kila siku unasema ni too expensive. Ni too this. Mwonge na wase kama almost daily sahi. Wale wata kusema na kuingia tracking. But albo, hii dump trucks ni 200,000. Sana muuliza, okay, how you gonna get there kama upiti your hurdle? Because you have to be comfortable kwa na loan ya 200,000. Niza repeat tena. In the beginning of hii talk, ichane kasamanga hivi. Ni attitude change. Your attitude matters. Sabangalia hivi. Wacha niseme, wase wa TikTok watakamu waniseme, alboli sababu vitu zake tena. Sikiza mseni hivi. Dump truck, brand new, sai. Nikiba yangu ilikuwa 220, 250 back 4 years ago. Siku ya COVID. Ilikuwa 250, $250,000. Dump truck mpya. Sai ni almost 300,000. Kwa nini? Kuna inflation. 3% every year. Wanasema the last 2 years il increase by 9%. Moja ilikuwa 6% alafu 9%. So hata iko worse off than before. Unaelewa sasa? So inflation happens. Kwa nini? Kuna wasee, the best example ni gani? CD, certificate of deposit. Unachukua pesa kama $10,000 uya kwa account leo. Sawa? You need to understand how money works. The way money works, you increase every month na 3, 5, 10%. Depends. 10% is a very good rate. So, kama wewe uparticipate kwa history ya compound interest ndio inakuharm. Kama una participate kwa compound interest, inakubenefit. 2 things. Musema hivyo. This is how I think about myself. Musema hivi. Sawa. Do I want to benefit from compound interest
or do I want to lose from compound interest? Hiyo ndio difference. So seme, okay, mimi niko Kenya for example, na slow down, you understand? I'm in Kenya, maisha ni ngumu, I don't know what to do. Tusema nini? Tushapata resources. I didn't even know these things before. Niliambiwa na watu wale watching channel. While I was lost in my thoughts na kila kitu, nikaambiwa kuna wasewa na Middle East. Middle East haitaji green card, by the way. They need laborers to work for the jobs. Wame create opportunity. Hiyo oil money, rich families wame create opportunity. They need laborers. Ukiwa na city, a city has to run. So how do you run the city? Ni kama America 200 years ago, 18 something, haikuwa na nini state tax. Kwa nini? The counties were not established enough kukuwa na budget ya state. Sawa? Kama huku Minneapolis wako na very funny system. Kuna Hennepin County. Hiyo ndio county yangu, mimi naishi Hennepin County. Kwa Hennepin County kuna cities within Hennepin County. Unaweza zita kama, in other words, ni kama Hennepin County ndio Minneapolis sasa. Kuna city within a city. So nikianzia Minneapolis kwenda west, kuna the city of Golden Valley. Why do you call it that? Iko na enough houses and enough resources to run itself outside Minneapolis as a county. Naelewa? Kwa nini? Juu kama kuna nyumba kama tuseme example, I don't even know the figure, there's a look up. Kama Golden Valley iko na hao kama tuseme 500,000 houses. Kila hao ulipanga property tax every year. So, that's how the city makes money. Ina collect taxes from hao, individual houses. Sijaongea juu ya business bado. So, kama kuna hao 500,000 in the city of Golden Valley. Sawa. Alafu, taxes, value ya nyumba average ni ngapi? 400,000. So, ni kama 1%. Ya 400,000. What's 1% of 400,000? Itakuwa $4,000. So, the city collects 4,000 times 500 a year. Arakaraka piga hesabu. 4,000 from every individual house times 500. Sawa. Ni how much hiyo? Imagine 4,000 already kuna zero ngapi? 1, 2, 3 na 4. So ile 500, you 20 million in taxes Golden Valley na collect from single family houses peke yake. So system ya Minneapolis, I don't know how they came up with that. Wanawacha hiyo the city of Golden Valley iran fire department, iran repairs za barabara, county, sewage, water, everything wanapatia city iran hiyo kitu. Kwa nini? Ni kama micro city. Okay, move from next city from Golden Valley, kat naenda west bado, unakam Plymouth mali mimi naishi. Plymouth iko na Plymouth City Council. Of course iko under Hennepin County, but hizi ni suburbs za Minneapolis. So the numbers determine. Suppose Plymouth tupatie more number, iko na 1,000 single houses. Okay, average price ya hao hapa Plymouth ni nini? $500,000. Hii ni place ya wadosi kidogo. $500,000, ama tuseme $500,000 hivi, sawa? Okay, $500,000. So kama ni $500,000, what's 1% ya $500,000? It's $5,000. How many houses do they have over here? 100 houses. Ama 1,000 whatever, tukaa hiyo sasa. 1,000 houses times 5,000. Hiyo ndio property tax. So that's ukishi kwa neighborhood poor, ile iko rich, the school district iko na more money, more resources. Kwa nini? School districts are run by the local taxes kwa county. So Republicans are wika ile talking points wa kitambo ati we don't want big government, we don't want taxes. Kumbuka country may expand sahi. Alafu wala walikuwa slaves 18 something, in case wasingine usahau na samati slavery iko na exist. Sahi wako free. Wako free. So that's what happens in a city. It needs money to run itself. So guess what? You have to pay taxes. Even your microcosm. Because kuna so many micro cities. Kuna Hopkins, kuna St. Louis Park, kuna Plymouth, kuna Maple Grove, nimesahau gani ingine, Brooklyn Park, Brooklyn Center, hiyo ni Minneapolis peke yake. Kuna Ridgedale, kuna Bloomington iko, I think Bloomington iko Hennepin pia. Nimesahau gani ingine, Ridgedale, Roseville iko Anoka maybe. So hiyo kuna micro cities within a county. So that's how it works sasa, unaona hivyo. So ukienda Middle East, unaenda kufanya nini huko hivyo? Utafuta job. Kwa nini wame create ma cities? Dubai, UAE 30 years ago iko na exist. Sasa ina exist. Kuna skyscrapers. Guess what? Somebody has to wash the windows. Somebody has to maintain. Kuna security, kuna construction. So wame build infrastructure
hoping that people will come or occupy your place. Auhitaji green card kwenda Middle East. Piga tu hesabu yako useme hivi, niko Kenya, I'm not making enough money. Niko Kenya. So how do I get myself kwa place na make more money? Piga hiyo hesabu. Pigia msako Dubai, mnaweza ongea siku hizi kuna social media. Muulize, how much do you make ukidu job kwa McDonald's ya Dubai? Akwambia mu make this much. Piga hesabu yako ya Kenya. Ulize, bed sitter ni how much? Ile bed space, ito nga bed space. Niambo na Paul. Nafakuleta Paul, by the way. Ako busy this week pia kwa job. So, how much does it cost kwenda Dubai? Ni hivi. Useme ati natafuta agent. Paul aliambia mwenyewe, by the way. Nili repeat last week. Alisema you don't need an agent to go to these places. Labda una do. Ongea na wasee. Sababu, mwona, how you do anything is how you do everything. Hiyo ndio topic yangu. Kama comedian sahi na repeat hiyo kitu. So kama you're always wallowing in self-pity, guess what? You'll never get yourself outside your thought ya kusema ati I don't have to blame everybody for my misfortunes. Kama mimi, what did I do? Okay, wasemangaje, kuna ile, there's luck involved kwa life. But musemangaje, kuna quote ingine nimesahau ilikuwa Myron Golden. Alisema luck comes to those who strive or something like that, nimesahau hiyo jina. Kabisa najua niambie. Hiyo luck, hiyo sema luck. You have to position yourself, ukitumia jina ile misunderstand, ile common language ni hivi. You have to position yourself in a place to receive the blessing. Ina make sense? So if you're still wallowing in self-pity, unamka asubuhi, maisha ni ngumu kila siku, unalala. Unamka asubuhi, maisha ni ngumu kila siku, msameenda Kwame amesemaje? Kujeni China basi. Kwame anafundisha biology China. Wewe ni mwalimu Kenya. Do you know how valuable kama mwalimu you are? Ama ujui hivyo? Ama ume-accept liability? Umesema, I accept defeat. Mimi ni mwalimu. You're a teacher, by the way, example. I don't think teachers are highly paid at America, by the way, unless in private school. Ama hii nitonga Montessori school. Montessori school ni zilianzia hapa Minnesota sijui 1960s. Do you know how valuable teachers are? Aujui hivyo? Wewe ni mwalimu. Unakaa mbele ya watu. Hata uko na more guts than mimi. Jumis, nikienda in public siongeangi vile naongea hivi in front of a camera. Hii ni habit nimezoea, by the way. Hii kuongea juu ya camera. So if you're a teacher, you're more valuable as a teacher elsewhere than in Kenya. Kwa nini? Maybe pesa yako si mzuri sana. Piga hesabu semeaje, how much does Kwame make a month? Akuambie figure. Uone, okay, what uncomfortable situation do I have to go through? Lazima na new language. Lazima nifanye hivi. Kwa sababu if you're a teacher, you're a teacher. It doesn't matter. Ukienda shule, wanasemanga ati degree is not important. Don't believe that, by the way. Uliza, who's saying that? Is it the guy who has a degree already? Ama ule ana degree? Hiyo ndio difference. Sababu jonga, according to familia nini, my wife's family, asema ati education is not important. Lakini most of them are just So to me, logically thinking, when I try to overcompensate the lack of education, so when I justify it, confirmation biased. Since I don't have a degree, I want to act like not having a degree is important. Konini, to make myself feel better. How you do anything is how you do everything. Sasa. So what do? Wasewe nga Dubai, wamededi hapana. Okopoa kabisa. Ni itakuwa hustle? Yes. Na musa mangaje, hustle hiyo fungua akili yako in a way. Q&A, nimebaki hapa sana. Kwame, tuende kama ini, samaje hapa hivi. TikTok. Hi bro, how you doing? Uni Kirithi Ndungu. I'm doing good. Tuko ndani kama SIM card maze. Sikizi kuna SIM card kweli, nafikiri wali scrap off mambo ya SIM card. Simu zangu hazinanga SIM card, by the way. Zote mbili. Hazina SIM card. Kuna sijui ni Apple, iko ndani, iko internalized. Anyway, hasara sana, sijui kana itumia Kenya nikienda. So, hapa ni nani kwa Kwame. Queen Chore. Leo nimekuja mapema, ama vipi? Albo, uko wapi bana? Pole bana, pole. Niko nataka rearrange ma camera juu zilikuwa outdoor jana. I think half of the cameras zilikuwa outdoor jana. Nimepost video TikTok, sijui kama watani flag. BN alikuwa in town, BN. Ule bro wangu mtall. Watu sema mfana kama BN. Hata sikaongea na yeye, by the way. Sikupata time. Alikuwa amefichwa sana. Unajua promoter ni Nigeria, alitaka kumake sure show iko poa. Ukibring artist kwa event, lazima make sure amekula, ako healthy, ndio perform. Because they made a lot of money. My goodness. Tiketi ilikuwa $30 if you bought it online 2 months ago, I think. Alafu jana D-Day ilikuwa $110 kuingia.
Alafu mi niko huko mapema, of course. Mi nikamna crew ya Fanaka Nation, so niko huko mapema. Soundcheck ilikuwa umse anaimba poa. Bien international music star, I'm telling you man, Bien international. But at this point kuna wazungu wako kwa laini, wazungu hata sijui walijuaje Bien ni nani. Nataka kushare video short video, si yangu, ni yake, napata copyright, si kwa hii channel, maybe place ingine, umeona. So kuna Miss Lydia, mambo album, niko poa ni aje, niko poa. Acha nikachap na ma question bana. So tuko fiti sana kwa Youthman Brian Lucalo. Hiyo ni poa. Acha nikachap na ma question before nianze kuongea. Tumekuelewa saa, usiseme you will work hard kwingine, do it now. Huyu ni Kwame asema hivyo. It's about discipline and consistency. Muhimu sana consistency. Msikilizaji anasema Kwame yuko China, anafundisha biology China, ni mwalimu. Kwame, am I right? Anasema biology. Ni correct instantly, by the way, kafikini English. You can teach English. Kwa sababu kumbuka wa Chinese hawaongea Mandarin. What are the benefits ya Chinese kwa China? For example, uko na degree yako ya nini, you don't speak the language. Okay, you learn the language. Who cares? You learn the language haraka. Kwa sababu itakuwa utalearn Mandarin alafu unafundisha English. You're actually in a first world country. Nilo to language si English. Why do you speak English in Kenya? By the way, jiulize hivyo. Si mnajua, do I have to explain myself? Because of colonialism. So at one point our ancestors didn't really know English. But now we speak English. Why? Colonialism. So and China, consistency is key. Kwame yuko China, by the way. Kuna wasako Dubai, UAE, Middle East, na McDo, mrasta wa Bahrain. Bahrain value ya dollar iko yani currency ya Bahrain iko higher than the dollar. So ukilipo $500 hapa US, $500 whatever Bahrain pesa yao ni ka 700. Ni more money than hapa hivi. So I love the topic because it's all about self-awareness. Kweli kabisa, naona. How you do anything is how you do everything. Kumbuka hivyo. So jiangalie, how you do anything, how is it like? Jipatie ile self-diagnostic. How do I do my things? Mu approach life na a lazy perspective, wallowing in self-pity, ama niko na confidence kama mimi. I do things that are not even me, by the way. Mujiuliza, am I real? Hii kamera ina do jobs, kana jua. Mwaga na kamera mbili hapa. So jiuliza, am I really doing the right thing or not? Jiuliza hivyo. Sababu, what's your attitude towards things? Musema hivi, nikipewa track moja na nuwengine. Kwa nini? Niligundua one thing, by the way. When I have a track payment, hiyo ni amsha asubuhi at 4, by the way. So nikipewa track nitakuwa mlazy. So guess what I'm gonna do? Ndabuy track ingine tena. Alafu nipatie juu, that's what uderek understand. Huyu ni maybe I'll get him back, sijui, but lazima tu negotiate vitu mob sana kama namrudisha. Juu alisema hivi, yani yako na mindset yake. This is how I do things, it doesn't matter. Mwambia kitu alafu ananiambia. Namwambia, by the way, listen, hii job, whatever I'm offering, I have to go out of my way, niende kwa bank, ninyimwe loan a couple of times. Alafu change my loan a couple of times, eventually one of them, it happened. Kwa nini? I'm trying! No. Nisemangaji ile topic, ile ikwata yangu ilikuwa, I think Myron Golden. Nisema, if you're not failing in something, ni pause, effect. If you're not failing, that means you're not even trying. So you have to try to fail. Imagine. So how are you going to fail if you've never tried? When a spectator make a stands on a watch ball. Chenga hiyo, piga hiyo, piga hiyo ball. We gola. Ingia kwa gola, uone perspective ya gola. Umekaa hivi, leather ball inakamkoka imetoshana hivi. Inakuja. Utakuwa na different perspective. So if you're not failing, that means you're not even trying. Yani basically, if you're not failing, you don't even have a chance. If you're not trying, I'm sorry. If you're not trying, you don't even have a chance to fail. Afadhali ujaribu fail. Musa mangaiwa, policy yangu ni very simple. I will try and fail. Nikisema hii imekataa. Okay, so suppose I want to be a musician. Kama BN ni bro wangu mkubwa. Watu sema mfano BN, sijui, I don't know how. Kuna mwangalia sema, this guy doesn't look like me. But anyway, I don't see myself. So, BN is a musician, sir. So if I try to be a musician kama BN, I'm gonna fail miserable. Wacha nikae na lens yangu na camera. Niko na lens moja noma sana jana, by the way. I was so impressed na order ingine this week. Sina do, by the way, sina do. But nda order tu online, ile nda order na credit card. Nasema, I need a couple of 6 weeks hivi kui pay off.
So lens moja ito 135mm. Ni prime lens alafu ni zoom pia. Unaona? Kuna bigger than that sababu wana hiyo video nimepost video TikTok sahi. Maybe post YouTube pia. Niko namfuata akiimba, namfuata hivi akiimba, namfuata. Accurate, you tuna autofocus imefocus na yeye. So this is the cheapest lens I have, but it works miracles. Unaona? Kwa giza, unaona? Nuru gizani. Anyway, nasema hivyo. I usually focus ile terms za camera. So that's what it is. Fail, try to fail. Nilienda Dubai, UAE, haiku work out. Fail, nikarudi Kenya. Kukamkuri group kidogo. Kama umse yutonga nani, umse Lukolo, sijina yake nani. Huku Germany. Ali make video moja hapo ati win green card. Mazee nisikia poa. Kumbe kasikia poa sana bwana. Mazee Roger win green card. Kumbe ilikuwa clickbait. Man. Unaona. Roger aliishia Germany, akalearn language, akaishi Germany. Sijui yuko Kenya, kama yuko Kenya sahi. I don't know what he's doing exactly, but Roger yuko Kenya. But alienda anyway. Meaning akona travel history kwa passport. So na, if you don't take action now, later on, guess what's going to happen? Itakuwa more expensive to do the same thing you're supposed to do 2 years ago. That's just how it is. Kama kubuy truck 2020, ukitaka kubuy sasa itakuwa 320,000. Kwa nini? Inflation. Are you participating or when do your product for you nini? It's two things by the way, one or the other. Comment ingine. I love the topic because it's all about self-awareness. It's just you already. So Edward Kamau samaje, powerful advice, bro. Sacrifice and consistency is necessary. Without that, our life would not be meaningful. Let me insist to me meaningful. Let me amplify. Am I missing anything up on TikTok? Because TikTok. So the evil, your life will be meaningful. Mona, how you do anything is how you do everything. Now repeat ni kama comedy. Regurgitate your word every time. Self-examine yourself. How do I do this? Nikuja hapa hivi the first, I was the worst driver. I was the worst everything. Ini personal experience by the way. Me the only thing nimedu nimekuwa kidrive gari tangu 2010 America. 2008 I think. 2008. Driver. Alafu 2011 nikafungua kampuni yangu. 8 kidogo 9 10 11. Yeah, 12 nimefungua kampuni yangu for the first time 2012. Alhal established 2012. No 2012. So nishapita almost nakaribia sahi 13 years 2022 23 24 25 13 years in business. But driving may drive more than that. Maybe almost nimeka states 18 years. Nimekuwa drive maybe 16 and a half years of that. Niko na drive. So it's been I've been driving all through. Hiyo imenifundisha maisha yangu yote, Maisha states. Hiyo ndio Maisha states by the way. Everything na own income yangu imecome through tracking. Hakuna kitu kingine. But hata tracking imegundua ni consistency. Every time una show up at your best every single time. Don't worry what anybody thinks about you. It doesn't matter by the way. We show up to, we show up. Mona. Show up to. Next question ni gani? Samaje, Albo, hii new bill ya DV na dai ngani? Rada gani? Hii new bill ya DV rada gani? Najua mshasikia mavideo wasema wamecomplain wamesema ni aje kuna change. Mtu yu determine story ya immigration ni president. Iko kwa the seat of the president and decide immigration itaenda which way, itaenda left or itaenda right. So hata ukipropose, is the obstacle, it's not an obstacle. Kumbuka hii system ingine ilikuwa before, imekuwa for, you'll see, I think another new president might come and change everything. Ama iza kama ignore your story. That should not be your reason though. Usijali. Misi jino ambiaje. How many times do I have to say this? Obstacles, you can't control things that happen in your environment. The only things you can control is zile zina affect wewe. Hapa hivi. Mwana. See environment. See somebody, I will change the president's mind. I don't even know the guy, by the way. I'm going to be honest. No, you're going to take video personal. That person hates me. Angalia immigration record yake kama kopoa. I don't even know the guy. So the things you can't change, wachana nazo. We're focused on the things that are right before you. The things you can change about your life. Vitu huwezi change, wachana nazo kabisa. $200, who cares? Nisema last week, mu give my life an example. Nilinyoa, mbona sikia kama go scratch. Nilinyoa. So life yangu was my example. Kusema kweli kabisa. Kuna vitu utadu kwa hii maisha,
you'll only do them once, alafu malizana naye kabisa. You'll never revisit those things again. Wacha nipatie example kama tunishaongea na yeye. Alipigia simu juzi nikampigia back. Aitwa nani mse? Nimesahau jina lake tena. I'm thinking that I'm disappearing. Calvin. Jina lake Calvin. Aitwa nani mse? Corey the Traveler. Alinipigia simu. So Corey kuna watch videos zake akanipigia simu. Nilikuwa very flattered. Mbona msa napigia simu? Alikuwa hapa kwa live akiuliza swali. Atukumbo ajanipigia simu tena, aliogopa, chicken out. Oh no, I'm not going to ask him any question. Mama mbanga blink twice kama Maisha iko poa. Nika reply na wife yake, no. Okay, anyways, to the mob. Ni hivi, getting a driver's license. Ukam states, kama umekam na green card, itabidi uanze kama scratch. You'll go for driving school, ulizo maswali, ile written test, go through the whole examination process, ulizo maswali, uzijibu, everything step by step. By the way, they'll ask you all the questions again. It's like you've never driven before. But guess what? How many times are you going to get to drive a license? One time. Never do it again. No, one time. Every year you're going to renew too. That's it. So even if it's a challenge in the beginning, ukishavuka hiyo bridge ya kupata driver license, that's it. You have a license. Hakuna ati kuna license ya pili. Okay, unless una kwa CDL. Meaning the CDL, how many times? Nearly fail 3 times. It's 3 times. The 4th time gaipata. How many times did I have to get my CDL? They come at 1 time, basically. 4 times, and they fail. Fail, succeed. Since I got that license, nisharudi kwa test tena. Ilikuwa challenging in the beginning, which is okay. Mimi nishazoea your environment. When things are hard, I know they are working. So that means ni mimi. I'm deficient. I need to learn more stuff. No. Kama sahi goal yangu this year ni no matter what this year, investment account natakuwa consistent nayo, alafu niende build maybe kwa itongaje year savings itwaje CD, ile certificate of deposit. It's very new to me, by the way. I've been nikasema I'll do it. So nataka kuanza na minimum ya pesa fulani, wacha tuseme pesa, sasa sema ni aje pesa $10,000 nimesema anyway. Kwa nini nisema hii book ile I will teach you how to be rich, wakasema ile click you happen at $10,000 ndio gonna make sense sana, ina grow haraka, kwa sababu Acorn alikuwa na video moja kwa podcast 3 weeks ago, alisema hivi, if you have $10 million uzia kwa CD, you can live off the money that the CD makes ya 3.5%. Kwa sababu $10 million the first year, 320,000. Mimi I need 60,000 a year, maybe 70, sijui imechange kwa run household. Na ini watoto they're just going through. Right now watagrow, wataishia. Maybe I'll be old, asitakuwa na nguvu, but I only need like maybe 70,000 ku run the house, which is a little bit on the higher side. You can even do it in a 30, by the way. Ilikuwa na ile kama uko na budget mzuri. Kama uko single, kauna watoi, kama mimi watoto wengi, less than that. So Peter asemaje hapa hivi, Francis Smith kwamze, nini mimi sapa nini question? Asema mimi sikufanya driving test, just did the online test. You depends na state, kama ni ile written test. Kama unaishi place kama New Jersey, hakuna driver's test juu kuna railway system. Yani watu wengi hutumia watu drive weekendi. Sisi mako naishi, by the way. Watu drive kwa sababu train na kama hapo hivyo. So watu kuna job au na train. New York, sometimes in New York people don't even own cars. You don't need a car, you can rent it every weekend if you want to. Kwenda mahali driving. Hapa Minnesota, you need a car. You need basic need. So which is so spaced out. But then mjuage kama how big America is. America is big, by the way. Mimi nikienda the closest supermarket is even the best store, sita store. You kama tuseme nikitembea ni kama half an hour. Nikidrive ni kama 3 minutes, 5 minutes. So kama kutembea ni half an hour, how far is it? 2 miles, 3 miles hivi away. But ile mali uenda Walmart iko 20 minutes away. You unatembea for 2 hours ama 3 hours before nifike huko. Vitu ziko spaced out in America, by the way. Angalia map alafu angalia scale. Labda tu wajuage how big it is. Kuna hiyo scale. Wase wengi wishi New York area, East Coast na California. Hapa katikati hapa hivi watu wa ocha sisi. Kila kitu iko spaced out. So anasema hivyo akufanya test ya tu, depends with your state. Unaona? Sema America ocha. Unaona?
America Ocha. So sawa Danny G ni Ocha, America Ocha. Mimi naishi Ocha, Midwest. No. In the middle of no. Unajua ukiuliza New York, watu wa California hata wajuani kama kuna anything that exist past California. No. Afikiri tu California ndio the main place. Watu wengi wa traveling sana by the way. Kuna one of my friends anaitwa Liz, mzungu. Alikuwa nan by the way. So sijui sikumuoa. Aliamua kuwa nan. No. Tuko New Jersey baba. New Jersey uzadu hivyo. Sema American Ocha. Tuko New Jersey. NJ. Sasa alisema kweli New Jersey. Madhe license yake ya first aliget. Alikuwa anishi New Jersey na C's. Aku do test. Alidu 2 written test akapewa license. Kuja Minnesota kambwa no. Soma tena. Akana kusoma. Ilimsumbua. Kambia madhe to do test. Tukafanya naye every weekend. Akapass eventually. My dad paka leo hajaipata license by the way. Ali give up. No. Hiyo test inamsumbua kichwa. Juu ile I think you could drive on the left side and right side ile ya Kenya inamsumbua. So tuendelee. Hiyo new bill ya okay sasa ndio bill itapita. Michael Ocheng, VP Albo. Hope your Sunday is going well. Zakayo wa Majuu ameamua kutufungia nje. Ameanza na DV next naona akiharibu za F1 vile ashaanza na Harvard. Hiyo Harvard ni very simple. Mtoi wa Obama alikuwa accepted, Malia kuingia Harvard. Mtoi wa Trump alikuwa accepted. So Jiwaga akasema yo kama mtoi na ile impulse yake, akasema mmenifanyia hivyo ngoja I will get you, nalipisha. Akawakatia, but hiyo ni illegal, unajua hivyo. So unajua ni ile I don't get it. Mimi kusema kweli I don't get it. Kwa sababu America wasema kuna laws, but mse kuna vile afuatangi law. You do whatever he wants and he gets away with it. No. So kama kuna bully, alafu mnamwala akubully, nobody's doing nothing, everybody's scared of him. What do? Mnamwacha tu. So akakuwa sued. Alafu I don't know. No. Is it true that DV lottery applicants will attract 250 back will attract 250 back to entry into the lottery? I think so. No. Just got my CDL. Uta advise aje wash na body. If you get your CDL, tafuta job uanze kupata experience haraka. Your own personal growth, alafu unapata haraka. Sasa, alafu uanze hiyo story. But kumbuka kupata CDL si ndio, that's not the money. Hiyo ni ile beginning. Making money in trucking is buy your own truck. Kaa kwa barabara buying your own trailer, having your own authority. Everything unasemaje? Musema hivi, so angalianga na wife na angalia budget yetu. How do you lose money? It's not how much you make, it's how much you lose ka business. So what makes us lose money? Ni hii, na hii. So how do you minimize our liability? Unaanza, liability kuna hii. Kama sahii, one of our liability kwa insurance last year, juu derali alikuwa involved na accident, hakuongea vizuri. Akasema ni kama, I think I hit somebody in the back. Ambia, no, you don't say that. I think. You suggested that you did. Hapana, msali kugonga. Kama msali kugonga, guess what? Yeye alikugonga. Alafu aka drive off. So ajui procedure. Kamba, I thought we taught you this. Excuse me, nimekuwa so specific paka kwa track yangu. Mtaona video ya track nikipost next. I think people are waiting for that. Unashindwa ni aje sina video ya tracking. Sikizi mudu job na dump truck. Sijaingia kwa side bado. Niko kwa dump truck. Dump truck job za dump truck si masafa, si half an hour drive, ni 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, karibu. Ni ngumu kumake video. Kwa hiyo story. Juu ita focus na ile itanyang'anya ile attention. Sitakuwa attentive. Some more post ya video za 3 weeks ago, 2 weeks ago zile I didn't get to them. Alafu views imekuwa sasa tuko spring already by the way. Kama video nimepost juzi ilikuwa ya ilikuwa 3 weeks ago before meat zikuwe green. Ama ni 4 weeks ago kitu hiyo. I think it's 3-4 weeks ago. Okay, I don't have a video. Nifanya nini acha ni post hiyo. Yeah, tracking siwezi do. I'm trying to really trying to make money right now. So staki kuwaste hizi space za job. So staki kuwa kicked out of a job I'm not paying attention. Ama something else happens. So nisema nikiingia kwa side up nataka kumake my videos a track again. But sahi kwa dump truck short this let me just stay away from it. Unaona? Kuna demo moja niligonga last year linipeleka nikana hiyo trauma bado. So I don't want to make videos kama na drive truck. Anyway, pia ni risk in insurance. So one of our liabilities in insurance, by the way, insurance. Can be a wife, how do we solve this problem? Insurance. So what if one of us was an agent? No, what if? So, no, you can't do that. You have to go to school. Can be
look it up. Akaiangalia akapata insurance ya kuuza track insurance kama wani truck driver kwa in the field inakuwa much easier because you understand everything about it. Kambia wife just try it out. Sasa ameiconsider sama ataconsider angalia kama anaweza angalia kama akuwe insurance agent. Kambia if you become an agent, awase wote usumbuka na insurance. Wewe ingia alafu solve problem yao. Ukuwa solve problem, you never know. You could even make 1,000, 2,000 commission a month. That's something. That means I'm going to be your customer too. So I get insurance too. Kusema, yeah, that's a good idea. Hope wata follow through. Siji, iliko tunaongea tu last week hivi. Kusabu insurance ni increase sana, siji kwa nini. Iyo enda kama all over the place. Tumenegotiate, imerudi kidogo, but iko still higher than last year. Mona. Wanasema juu ya accident, juu ya nini. So how do you get the business, how do you solve the problem ile ya lose money na liabilities? Kusabu tracking, as much as it's good, it makes you money. Kama ukiingia over the road. What over the road, I'll make more money than construction. I could say so. Maybe. I don't know. Watu wengi sema they don't. But in the right track, you'll make more money. Because you're running harder. The problem is kuna broker, kuna middleman. So the middleman makes their money no matter what. Hata kama economy kumbaya, kama nini broker yo make 1,000, guess what? Kama mzigo nilipa 4,000, ata make 1,000 yake bado. Kama mzigo nilipa 2,000, ata still make 1,000 yake bado. Umeona kwa nini? Kwa sababu kwa hiyo chain ya command ya tracking, the truck driver is the lowest. Illustrate ya Myron Golden. Ni kwa nini? The 4 levels of value. Kama you understand after your video window you watch. As a driver, you're the implementer. So you are the bottom of the food chain. So whatever happens, hours or kwanza hour, they'll get their cut before you get your cut. So now if I understand, how do you lose money kwa business? Lessen your liabilities, that's how you make more money. Simple. Mwona hivyo. Kupata CDL ni the first step. Thank you for getting, but congratulations. Yangu ilikuwa ngumu, I did it 4 times. If you did it 1 time, you're smarter than me. Your IQ is higher than me. Mi niko very, very bad IQ kwa CDL. Ili fail, nika fail. Neza sema ilikuwa unfair, but I failed anyway. Meaning, I was trying. Inajua, sema hivi, angalia hivi. If you try something and fail, iangalie positively. At least ulikuwa na hiyo privilege ya kuitry na kufail. Use that as fuel to excel to the next step. Mwona hivyo. Sema ati unza kulia, oh nilifail. Cheka by the way. Niko nalia, nikacheka, kusema nijua tu, nikipata hiyo license hivi. Because I knew exactly how much my friend made. Niona cheki yake ya 2 weeks. Back then ilikuwa $7,000. Saa hii, cheki ya 2 weeks, construction, approximately. Kama uja lose any day, ni maybe 12,000 in 2 weeks. Gross income, before to expenses. So times 2, it could be 24,000-25,000. Kama uja miss any day, by the way. Sometimes mtu miss day juu ya construction, mvua, holiday. Kesho ni holiday, by the way. So tutakuwa tunaenda mahali na familia. So nimesema leo nimenegotiate hii siku, leo nimenegotiate sana. So let's do it today. No. Wacha ndio live yangu alafu to move on. So kuna question ni holiday, Memorial Day, memorial. Wanaona wale soldiers wali fight kwa war ya America yote. I don't know, something like that. So kesho ni holiday. So tukuna 3 days weekend. So kesho nakona do vitu na familia the whole day. Sitakuwa na, maybe I'll make videos, maybe I won't, sijui. But ndio hivyo sasa. Ile, have the privilege of failing because you tried. Kwa nini? You will learn something. Umeenda Dubai, UAE, ukatry, ukamiss. Guess what happens ukisha miss? Ukuna visa ya ile usha safiri. No. Anyway, is it true that DV lottery applicants will... Okay, so ishasema hivyo. Umesema to watch the 4 levels of value. The 4 levels of value ya Myron Golden. Ino jina yake. Myron Golden. Kuna book yake inaitwa... Nimesahau jina book yake, by the way. I'm thinking too fast. Myron Golden. YouTube. The 4 levels of value. I think every 2 to 3 months you repeat the whole thing. Kuna ile the lowest level itongaje? Implementation. Mona. Alafu next ni management itongaje? Unionization. Ama nimesahau. Alafu sales itongaje? Nimesahau hiyo yote 4 levels of value. Kuna nimesahau kila kitu, by the way. I'm thinking and I'm talking at the same time. Kuna 4 levels of value. Myron Golden. 4 levels of value. So kama ni dereva, implementer is the one who does the thing. Unionizer is the one who management. Hiyo ni management sasa. Kuna yule wale watu wa mkono, implementers, they do the thing. Management ana manage human resource.
alafu watu wajua manage ni ule marketing, ule ana sell the product, huyo ako higher than management. Alafu kuna ule ana invent, ule ndio juu kabisa, naona ule ana invent kitu. So ule ana invent, ule ana sell, ule ana manage human resource na the human resource itself. So if you're a truck driver, you're at the bottom of the food chain. So lazima work hard ufikiraje, how do I use this to my advantage? Hiyo ndio kitu musema hivyo. So suppose you're making 12,000 in 2 weeks. Expenses yako maybe ni ngapi? Maybe ni 4,000. Unabaki na 8. Use 8 to create more wealth. How do you do that? Nime make 12,000 in 2 weeks. Nime make 24,000 a month. Mafuta ni how much? Maybe ni 4,000. 4,000, baki na 20. Expenses are how much? Let's say 5,000, baki na 15. So how do I use 15 wisely? Hiyo ndio nafaa kuwa swali hivyo. Usione, mimi ni mdosi, ile Range Rover ni aje? You'll buy the Range Rover later. Kwa nini? When you 10x, you 15,000. Then you can afford a Range Rover comfortably. Sawa, kwa nini? Fanya hivi. Tumia ile principle ya you 15,000 imebaki, fanya hivi. 10,000 uiweke kwa kama hiyo high yield savings account. Kama nitongaje, hiyo nimesema sasa hii nimeitwaje? Certificate of deposit, CD. Weka 10,000 kwa CD. Hiyo 5,000 is split. Weka kama 4,000 kwa kitu kingine hivi, investment account. Hiyo 1,000 imebaki hiyo moja. You spend on anything you want. By the way, you have to reward yourself. Sema tu, I don't know what I'm going to do with the $1,000. Lazima ndaspendi $1,000 to anything. Like before end of the month imefika, nimespendi do. Kwa ka best yangu fulani, best yangu moja you withdraw cash. Anaingisha cash kwa mbosho, kwa mfuko. Suppose shengi imechange, siji mbosho ni mfuko, sasa na mbosho. Ile kikuyu. Sa hapa hivi, no. Chukua 1,000 cash. You spend on anything, hiyo 1,000. Usi hold back. Kama utakubuy iPhone mpya, nunua iPhone mpya. Kwa nini? Lazima reward mind. Useme ile una flash ile ujinga. Hiyo 1,000 ni kuflash ujinga. 10 una save, alafu fanya hivyo for 6 months. That means on the OCD OCD, please. Ile certificate of CD, ile CD, ita OCD. CD uko na 60,000. Investment uko na 4,000 times 6. Alafu endelea hivyo consistently. How to keep everything the same. So after 6 months ndio kuja uone anasema, can I still buy that Range Rover? Don't buy Range Rover. Ngojea kwanza ufike kama 100 million. Ndio yaani unataka ukinunua Range Rover ikuwe a fraction of your income. Sikua ni kama ulipatia msee pocket change. Nibu nipatie Range Rover, shika. If that's what you want. Lakini build. Kwa sababu kuna msalisama kitu last week kwa sikia semaje, the younger you is the only one who can take care of the older you. So, how do you do that? The best way in investment. The younger you, the younger self, the younger self is the one you can trust to take care of the older self, your older self. So if you think you're young na una do and you're doing nothing, suppose sale auna energy, ile story ya energy ni kwa ile when you're young you have time, you don't have money, and you have energy. So what's the component you're missing? You don't have money. You have energy, you have time. So then when you start working, you don't have time. You have energy. You're exchanging energy for money. You have money. So you don't have time, you have energy and money. What happens when you're old? You'll have time again, and you don't have money, and you don't have energy. That's terrible. When you're old, you have time, you don't have energy, but you have money. At least anza na hivi, ulianza na out of 3, ulikuwa na 1/3 in the beginning, ukuja 2/3 kuinvest, at least kwenda mbele, rudi kwa 1/3. Kwa sababu the thing you didn't have, time, ulikuwa na time hapa, ulikuwa na time hapa. So in between kwa life yako, the thing you traded for your time ni to make money. So make sure this money counts. Ndio ukienda kwa ile, uko na time later on, and uko na money, utadie gracefully. So make so much money when you're old that what you say inheritance. No. Kama za quote Bible samangaje, live for your kids, your children's children. 4 generations, your income. So when you're trading your time for money, make it worth it. Alafu kuna ile progression, ndaanzia hapa, alafu niende hapa, alafu I keep getting better. Don't rest. Sababu kumbuka utarest, you'll get your time back when you're older. You had it before ukiwa na money, move naye, alafu move naye. Mwona hivyo. Usema tiko mzee, you have time, you don't have energy,
you don't have money. You need 3-0. No. Ulikuwa 1-0, 1-0 hapa hivi, ama ilikuwa 1-0, 1-0, ama ilikuwa 2-0, 1-0, 3-0. Utada haraka sana, by the way. You don't have energy, you don't have time. You don't have energy, you have time, you don't have money. Utakaa sana. Ita disappear. Muona? So swali hapa ndani samaje vipi Sunday? Okay, nishamaliza na hiyo. F1, sijui kama F1 nishaongejea F1 hiyo story. Ni mseni aje Albo K. Kapoa kabisa. Swali ni gani K? Nasemaje Albo Big Man, thank you for this show. I was almost sleeping. Hey, pole mazi. Nataka make it shorter by the way over time. Mupo opposition sana na wife. Lakini msikae late sana. Na consider your time ya Kenya pia. Your time is valuable. Mona, time yako ni valuable. Hata mjuanga hivyo, your time is valuable. So ndio mwana invest kufanya kitu once a week. Nimecheki mpaka kwa asylum wameweka watu registration ya 1000. Hii mtu atapata wapi na anatoroka vita zenye most in effect za US? Michael Ocheng. Utapata tu by the way, utapata tu. No, utapata tu. Believe me. Utapata tu. Sema everybody's getting a CDL. How am I going to buy a truck? Utabuy tu. Utabuy. Kuna njia bado. No. They're selling trucks, ndio. Nimeenda kwa dealership, ili drive jana kwa dealership, kuna they have 3 more trucks huko hivyo. They keep selling trucks. Somebody's going to buy those trucks. No. Haitakuwa labda wewe, utaipata tu. Don't wallow in self-pity. Musamangaje, your condition now. Niyo niko example yangu by the way, before niendelee. Utakam leo uko broke, kesho utakuwa na hiyo do. The only example I have, ningeba maji, sikuwa na maji, nasikia kama niko thirsty sahi. Nisakula maji. Whatever money you don't have now, hii itakuwa hurdle yako ya kwanza. Your first hurdle. Ukivuka hiyo hurdle ya hiyo $1,000, the other side, utakuwa na make 10,000 a month. You'll forget that you didn't have money then. Mi kuja hapa States in green card, hizo stories za kufanya application, most of them nifanya peke yangu. Niko nishaanza kusave dough by the way, kidogo. And niko na tikiti before nika States. Ni ile, while I was waiting, nikapata kila kitu DS2, nikatuma kila kitu, everything ilikuwa chini ya maji. By the time maparo kujua nimeget green card, by the way, ukweli kabisa maparo, ilikuwa ile nenda interview kwa embassy. Nikanisha ilipia kila kitu nimemaliza, kila kitu. How did I do that? Nikuwa na save, nikuwa very intentional. Nikuwa najua, this is it. Ukiangalia hata Kenya, nikuwa na girlfriend Kenya by the way. Nikamshoni aje, hatujaoana, you're my girlfriend, kuna history ya green card, nimeget ile first notification letter. Should I write here to go married? Alafu tuoane. Akisema, I don't want to get married out of convenience. These are words I'm quoting what she said. I don't want to get married out of convenience. Nikamsho, this is a good convenience to have. If you're my girlfriend now, nikisema you're my wife, tutaoana next week. Alafu by the time hii DS260 na come, itakam kama mimi niko married na wewe. Hatuna watoi. Then that's all I have to prove. Na patia certificate ulioana. Then what? Alafu tuingia States na wewe. Tukiingia States, guess what? Uko na green card. Alikata hiyo opportunity. So I came by myself, by the way. Kweli kabisa, this is true story. Mimi sijaisahau hizo story. Mimi kuna point mufika alafu nasema this is the point that I moved on. Nimuuliza, let's get married. Niko na green card. Kusema no, I don't want to get married out of convenience. Thank you. Sikusema ti, oh, can you repeat what you just said? Can you repeat that again? Kusema, okay. Nice and clear, loud and clear. Lianzia hapo. Cut off, I'm single. Nikamset kama single. So kuja hapa hivi the last, Buddha likatia tikiti, I think my sister na my dad, because waligundua, ndio kama ni liability nikikaa Kenya. Nilipata visa kama Friday, the following Sunday, ni get visa on Thursday hivi, by Sunday nimeshatoka Kenya. Walinibukia tikiti immediately, by the way, because my sister was already in America kama student. So guess what? Hata sikupata time ya kukaa sana. Did I have the money to? Niliwachia bro hiyo do. Hata sijikali kula, hata sijui ndaenda kucheck siku moja one day, say 18 years ago. So the things you think you don't have right now, if you're trying, utashangaa, ita open up. The blessings will find you while you're searching. Nataka kusema hivyo. Sometimes kukaa chini kusema wallowing in self-pity, nothing will come your way. The moment umejitoma na kuenda hiyo barabara unatembea, somebody will meet you along the way. Somebody will pay for your ticket. You never know. Just try. Usema tunakaa hivi na wallow in self-pity. Ukianza kumove, when you start moving, guess what? Things will open up because you're moving. No. Nimesahau hiyo quote kwa nini hiyo, ikasemaje? Busy people get things done.
ama nimesahau ingine quotes zina fly naongejea one concept na another. So 1,000 hiyo whatever 1,000 ya registration, don't worry about it, it's just 1,000. In your lifetime you'll make more than that. Hii labda itakuwa interest yako ya CD ya 2 months kishakuja hapa. So fikiria zile obstacle. Huu ni nini, hii politics ya America yoga very simple. See, I don't know if people kuna amnesia inamaanisha memory yao inakuwa clouded. The last time Trump alikuwa president alipatiana tax breaks to the rich. So who needs more money? Is it the poor people or the rich people who already have money? In other words, he was not really taking care of rich people. He was taking care of himself. No. Because he's rich too. Even Trump is very rich, billionaire. So taxes for the rich. Ni self-interest. See, selflessness, ni selfishness. So anybody who's rich like him would benefit. Mona sasa. So for them to justify and wapate more tax breaks, they don't want to pay taxes. What increase income, they have to figure out how to make money. Green card waka 1,000 hapo. DV waka 250. Kwa nini? We have to justify why we are giving ourselves tax breaks. Sasa, mnajiuliza hivyo. If you're rich already, why do you need more money? You're one of the biggest obstacle you're human in this world. Humans. You're rich and you need more money. I don't know. Somebody might think I'm rich, but I still need more money. You siwezi help it. Because kama yoga ni kama endless speech. You still make money. Nile labda ujasimama, you didn't stop and smell the roses. Uko na door ready. Kama mimi kwa president, technically, the way I'm thinking right now, why would I want to get more money? Na 60% of the population makes 40,000 a year. Kama job. Sini increase any, I don't know, maybe, I don't even get it by the way. Kama say ni selfish. Mesemaje? Topic ya leo. Leo mimi kama stand-up comedian, I repeat. How you do anything is how you do everything. So ukijiteach kukuwa na a perspective ya life flani, ile you always try and fail than complain and not try. How you do anything is how you do everything. Isikuwa ati leo utafanya hivi alafu kesho uta switch all of a sudden unaweza kudu hivi. You have to be building towards your kitu. If you want to succeed in life, utaanza saa hii na hardship. Hakunanga hardship by the way. Everything is worth it. Muamka asubuhi na drive truck na madere. Sijaisema ati mimi ni boss. Acha mimi kama niko kwa baro, wife ndio boss wangu because yeye ndio ile link ya communication. If they need to tell me anything because I'm driving, when I'm call yeye alafu ni call sisi. Maana madereva wote pia. Yeye ndio manage kila kitu ya ofisi by the way. Akona phone moja ya business, mimi na phone ya business. So mimi handle kama vile business ya kampuni yangu. Yo handle business ya kampuni yake. But ile I don't really care. I don't nikuwa below as long as ile flow ina happen. Juu inafaa kuwa automated kitu kaa hiyo. Tuendelee anyway. Ladies and gentlemen, anything hapa TikTok? Hakuna. Question. Mwana, hakuna question hapa hivi. So, watu waende Japan because there's opportunity because of high numbers of old people. Thus, they lack people to work. Hata sijaangalia Japan by the way, Liz Dungu. In the first time wananiambia hivyo, sijai consider Japan, which is good. Mnasikia. Liz amesuggest mwende Japan. There's more old people. Population yao mostly old people. So they need people to take care of the old people. Alafu Japan, economy yake ni equally good. Kwa surpass na China. Over the last 15 years, I think. China ime grow up to, but I mean, it's inevitable. No, it's inevitable. Tafuta opportunity uende huko hivyo. Si lazima ukam States. I'm pretty sure Kwame atakam States kumoja. Kwa nini? Atakuwa na enough money kuvisit Disneyland na watoi wake. Alafu kuja States, alafu amue, well, I like this place. Alafu kuja move. Mwa advocate wasa kuja States by the way. I don't know, life imekuwa ni kusema kweli kabisa ukiwork hard ile a little bit of effort States ni kama you're playing it in easy mode. Muona hivyo by the way, muona hivyo. Just complain ati maisha ni ngumu. Yeah, ni ngumu in a way, but I don't think so. Usiangalia wale so make maisha unajua hivi. I think they watch too much of content creator. Kuna wase wao make video for making a video sake. Sawa. Ni algorithm, ni yo play. Okay, wacha nipatie tip moja ya kudu video. Suppose utakudu video ugo viral in TikTok. Very simple. Keep your content consistent. For example, alafu usipost mara moja a week. Post every day. Actually, see every day. If possible, 4 times a day. TikTok. 4 times a day, by the way. Utago viral. Kwa nini?
You utakuwa on people's faces over and over and over again for hata 1 month, 4 times a day for 1 month. Utakuwa build enough content to grow. What about YouTube? The same thing. The more una concentrate na hiyo YouTube, the better. Kwa sababu achani nini nasema inazimika hapa TikTok over 1 hour. Consistency ile. Post. Not Malone. Post Malone. Post hivyo. Hiyo ndio your trick. If you want to make it on social media, post. Hata kama ujui kile unadu, wewe post tu. Consistency. Utashangaa, ita open up your algorithm. Yani, you'll beat the algorithm. Very simple. But kama upostingi once in a while, picha ya watoi wako, ama unaposti zile video za ya face tu, alafu una smile, alafu una sing along. YouTube siku hizi promoting my songs by the way za watu wengine. Nimepost song moja ya BN leo. Hiyo ni one of my anyway, ongeja BN sana leo. Jilikuwa jana concert. Sijui kama TikTok ita allow hiyo video kai up juni ngoma. Haitaki kulipa anybody for nini. But nile I was posting the experience, seeing ngoma yenyewe. But let's see what's gonna happen. Post every day. Miss nanga time. If I had time, I could do live every day. Mona. But nile mwanga, there's things that I do that make me money. Basically, hii Maisha States ni kama is my foundation, ni charity, ni free. The free aspect of kama I'm sharing my experiences while watu like-mindedness. Alafu we think together, kama think tank hivi. That's why I do it for free. I don't make any money for it live. Maybe it's like $3, maybe, kwa views. I don't know, nangalia metrics kambia. Hii live yoga $3, by the way. Sinanga audience wengi sana. Wale usa kamkuwatch baadaye after live. Ile recording. Hata recording patanga view mob sana. But mui post anyway juu ile ya quality. Ile somebody in the future kitaka kuona live, asione live ile iko poor quality juu ni online, aone ile recorded quality. So na hivyo. So ni kama my charitable thing. Like-minded people. Watu to think tank, tusine think to solve problems. Juu I may not have a solution, somebody out there will have a solution. Kama Kwame yuko China teaching biology, nimekumbuka. Why do I know that? Sungene. Teaching biology, actual. Hata si Kwame peke yake, kuna watu wako Australia, New Zealand, kuna watu wako Dubai, hata labda wako job sahii waangalia, wataka kuangalia baadaye sasa live imeisha, ile recording. So anyway, tuendelea Q&A. Why do some people don't see the blessing? Is it ego that prevents you to see the opportunity? Creative journey? I don't know what it is. Kumbuka kitu moja, your life right now, like right now, unaishi kwa bed sitter right now. That's not you. Ile uli grow up kwa wazazi, ukaanza kwenda kuanza maisha, wherever you are, Nairobi wapi, ukaanza maisha. That's not your full potential. Hiyo labda ni 1% of your life. You still have 99 opportunity ya kuexploit. So angalia kama mimi, for example, niulize tu mimi msee, example kama mimi. Nakawaje, mimi ni light skin, hapana, mimi ni Mwafrika, mimi 100%, sijafanya DNA, nitangaje nini, 23andMe, 23andMe, labda mimi ni Bantu, by the way, mimi ni Bantu, just in case, Bantu 100%, from West Africa, Bantu 100%, niko ile, the darker, labda niko light skin kidogo juu naishi America, ile kunanga jua sana, so tuna drive, ndani ya gari, kwa nyumba, so a little bit just like, hii ni light nafanya hivyo, by the way, I'm more darker than this. Hii ni light to light, yani ni itawaje? Hii ni 5.6 Kelvins light. So it makes me more brighter. Mi ni dark as they get. Kama hii kitambaa. Maybe kitambaa imenishinda kidogo. But anyway. Zaliwa wapi? Zaliwa Pumwani. Nimegrow up Isli. Soma Riverbank Primary. Nikaenda St. Mary's School Mwea. Nikakam Milimani Primary. Nikaingia high school. Nikagraduate high school. Nikaanza multiple holidays kama employee. Niko naishi Umo. Kwa ile one room. Ni kama bed sitter. Umo. Sasa, alafu nikaenda kuishi South Sea na some friends. Nikarudi Umo tena. Guess what? One day niko Umo, nika apply green card. Nikaituma. Ile courier service ile ku apply green card, nilitumia ile account ya job, by the way. Because I used to send mail. Nikatuma. So if I get in trouble, well, nikaituma. Nikaenda Kentucky, whatever, nikapata green card. Nika apply kila kitu kakam states. So ikisemaje, if I thought my life ingeishi Isili, do you mean so Isili? Nimeishi Isili most of my life, by the way. Mso Isich. So isichile then, si sahi nasikini kama Dubai. So if I thought that my life, it's a give up when I'm 19, it's a give up. Life yangu itakuwa tu Isili. Where would I be right now? What did I do? Nili apply green card, by the way. The first time nili apply green card, nili win. Nili get ile first notification letter. The problem ile,
Sikuwahi get the second notification letter, second NL. I never got it completely. Haikuwahi kuja. But according to my parents, I can win green card. Wakaambia kila mtu. So imagine frustration, 2 years in, I'm still in Kenya. Albojaenda bado, asijaenda bado. Ya pili nika apply. Sikuambia mtu, naona. Niliambia tu bro, hata bro karibu aniuze sometimes. Bro yaongea sana. Bro huyu Kolo yuko hapa. Hata yuko hapa sasa Kolo. Sikuambia mtu. Kolo yuko hapa juu mimi by the way. Niliambia bro, nyinyi mtakuja hapa kila mtu. Objective yangu ya States in the beginning ilikuwa kuleta family mzima hapa. Guess what? Hata si mimi, okay, because alikuwa na hiyo intention ya kuwaleta wote wako hapa wote. I just thought about it. Siku bring Sis nilimlipia tikiti ya ndege. That's it. Sis na mteo wake. Sis ule ananifuata third born, nikamlipia tikiti ya ndege. Bro nilimbring hapa mimi 100% ni mimi. Ananiambia get visa na come nilimtumia pesa ya visa kwanza ka apply, nimapply ya visa kama niko hapa kwa computer. Nikalipia kila kitu kamaliza. Akaenda akapata, nikamwambia fanya hivi, train 1 2 3 sema hivi akapata visa. Nikamlipia tikitiko. Siko hapa sasa bro. So kuna Sis mkubwa alikuja kivyake kama chuo. Sis ni raia. Kila mtu kwa familia yangu ni raia, by the way. My dad raia, budangu ni raia, mother ni raia, mimi ni raia. Kila mtu ni raia sasa. Kila mtu ni raia, American citizen. Na ile passport ile ya American. Kila mtu. Unaona? Kama kuna dual citizenship before itolewe, sisi wote ni dual citizenship. Goal yangu ya the first 7 years in America is to bring my whole family. Bro wangu mmoja pekee amebaki, na huyu mmoja ni yeye, si mimi, ni yeye. Ndio nilimlipia visa 2 years ago. Nampigia simu ashiki. Samuza, if I'm trying to help you, na kupigia simu ushiki, I'm the one who paid for the thing, na show up. Is it me or it's you? Ni yeye, by the way. Kama angekuwa willing, angekuwa hapa by now. Unaona? Angekuwa hapa by now. So you bring the whole family here. Guess what? The whole family inaishi hapa hivi. So kusema, when I was 19, my dreams, what was I thinking? Ningesema, I'm wallowing in self-pity. Ningewahi do anything. Ati mimi ndacha ku-apply green card, sijawahi win. Oh man, please don't do that. Life yako kuna 99%, maybe I'm wrong. Si 99%. Hiyo self-pity yako, hata haiwezi fika 1%, ni 0.0000016 hivi to the power of 10. Kama nakumbuka mathematics. 1, no, to the power of 10. Whatever you think yourself, ile wallowing in self-pity. Potential yako iko higher than you think. Hata uja tap 99% hiyo kitu. Kwa nini? Wase wengi wana ile self-doubt. Unaona kama sitawahi toboa. Musa manga I'll be 100 millionaire before ni die. Ana kidai, sawa. Mtoi wangu atamaliza hiyo story, si mimi. Ilimaliza time yangu. I took too long to do it. No. That's why, ile objective. Kwa nini? Alafu, every day nikiamka, I strive to be that. For what reason? Just to make sure I'm tapping to all my resources available to me. Mwana hivyo sasa. All of them. So, where you are right now, unafikiria ati niko hapa. Huyo si wewe. I'm not kidding, by the way. I'm not kidding. I'm dead serious. Naongea dead sana. Ni word mbaya kwa YouTube, sijui, ama kwa TikTok. I'm not kidding. Mali yuko sahi. Unaandaisime potential yako. Whether you're 40, 50, 60, it doesn't matter. Naona. Budanga kama retire Kenya. Ako na pension Kenya. Ako States bado. Anaishi hapa. Naona. Anaishi kwa snow, anavaa koti, kila kitu. Yuko hapa by the way, hapa hivi. Ni vile tu familia yangu, si wasi wa social media sana by the way. Hakuna haja kuwa force. Nikosha kamera hivyo watanyamaza. So, I get it. Naona, si watu wa social media. My dad yuko hapa, my mom yuko hapa. Ako na show Mama Kayai, the same thing, Mama Kayai. Just in case Mama Kayai huwezi kaa hapa. GM mtu yoke yuko hapa, Mama Kayai. Kuja ukae hapa hivi. Naona. Politics na matter, ita change politics depending who's president and who voted for who. Watu wengi wako motivated na hii mambo ya nini nitongaje. Kuna watu hata sijui. Anyway, ni politics. But mimi naambia ukweli, unafikiri life yako ni ile iko sahi hivi? Ujaipanda ndege, mimi niko naangalia ndege zikifly hivi. Sikuwahi think in my mind that I fly on ndege. But the moment nifikiri naenda States, how do people from Kenya to States, how do you, hata sijaipanda international planes tangu nikuja hapa hivi. Mpana tu local kila siku. But still, niko hapa hivi. Did I ever think in my life ndakuwa States? I didn't even see it. Hata iko kwa vicinity. That means you don't even have to see it. Just start your small step. Anza kumove your journey. Utashanga mali itakuwa. Na hata mimi sija succeed kwa everything. Nasema tu ile example leo ukiangalia hivi. Uni mswaisili tu yani. Uliza best yangu fulani Collins, msamtaani. Yuko Collins, Mwaniki wasidiko grow up nao. Kuna Ben yuko Canada pia. Kuna George yuko UK. Hao ni wasidiko grow up nao. Ben Bellalane, Isili.
karibu na roundabout the first street hivi Bembela Lane. I was say what, kuna demo moja kwanza kwa TikTok hapa hivi, sitaki kusema jina yake, yeye anajua tuko na street moja Isich, unaona. Sasa niona TikTok nikiongea msema I'm talking my ish, unaona. You think you know, you have no idea. Anza kusema tu utashangaa. Utakuwa una drive Ferrari Middle East kwa ile highway ya whatever Bahrain. Utakuwa una say, I'm telling you. Unafikiri ndio life. Hiyo si life yako kabisa. Nasema tu ile kuambia tu perspective ile wewe mwenyewe huwezi ona. 46 year, msema 47 kila siku. 46 year old guy. Naona. Kuna vitu gani music sema I never thought ningeishi life kama hii. It never even crossed my mind. Niko tu na ile idea in my mind. Wacha ni apply green card. Ile very strong. Hata kusema hivi kuongea mbele ya watu kwa kamera hivi. Muka behind the camera. I wish you do hivyo. Muka behind the camera. I never sit in front of the camera. So nisemaje, ndakuwa na kamera ngapi hapa hivi saa hii? Alafu I do nothing with them. Niko na DJ equipment nataka kuiuza by the way, just jai tumia. I used to wish ningekuwa DJ. Sasa hata nishai surpass hiyo story. Sasa mimi buy tu for fun. No. Niko na professional equipment ya DJ for personal use. Imagine. Professional DJ equipment for personal use. Ina make sense? Niko na gari to Q7, Audi Q7, which is a premium car by the way. Not a big deal. Ni si gari expensive sana, but ni gari poa anyway. Ni premium. Inakaa kwa garage 5 days a week. Mui drive weekend tu. Ina make sense kwako? I make sense. No, it doesn't make any sense. I wish ni drive hiyo gari. Utai drive we wacha kwa driveway the whole week. We drive once a week. Sawa. Alafu, that's not even your potential in life. Kuna vitu bigger, greater than you think. Nile tu unaogopa. No. Oh, wait, fanya mambo. No. Sema ati, green card wataongeza 1,000 juu. Who cares? Utailipa hivi, uta make 10,000 next month. No. Itakuwa kama a fraction of what you're making right now. How do I know that? I know. Sababu mimi ni very mediocre. You guys are better than me. So guess what? Kama si better than me, you're younger than me. So kuna more potential ya ku-exploit. Mi labda na dedi. Samanga African American life span ya African American. Naishi Plymouth, maybe a slightly good neighborhood. Maybe naishi kama 70 hivi. So kuna 20 more years to go. Mwana, kama watu hiyo wananipeleka mbio. That's it. Uko 20 ama uko 30 hivi. You still have 50 years to go. Naona. Alafu angalia vile siku hizi teknolojia siku hizi naongea Kiswahili kwa platform ya China. Naona. China TikTok. Alafu naongea Kiswahili kwa platform niko States naongea Kiswahili na wase tunaongea na Kenya. Before walale, saa ngapi sasa Kenya sijui saa 3 na kitu hiyo, saa 4. Imagine. That's how fast life goes. From sijui horse and carriage to magari siku hizi to flying. Umeona? Sasa nyinyi mtaishi gani hiyo ya AI? Sikizi mudu video, naangalia AI naambia tell me this and nipatia kila kitu. Na ipost. Hata making any sense do. Musema I don't know what I'm doing anymore. Everything inakuwa easier by the way. Umeona? So you tell me your opportunity na yangu mimi, old guy. Mu wish ningekuwa teenager tena. Alafu I know how to work the cameras. Kama kuna kamera yangu wanatoa one of the cameras mu tumia ku shoot video iko hapa mbele yangu hapa. Hii kamera hii. Mtaiona kwa recording. Inaitwa Sony A7 IV. So, next week, next week, Sony natoa kamera mpya. Inaitwa FX2. Sawa? So, hiyo FX2, si ya wase wengi sana. Nasema nini hivi? Si ya wase wengi sana FX2. Ni ya wase chache kidogo. Ukiwatch video zangu most, izile na very good quality. Mtu mianga hii Sony A7 IV. Mona. A7 IV sasa wametoa FX2. Iko na engine ya A7 IV. Alafu ni ya video. Aki ya nani, ndaba mbili. Ala sina hiyo pesa by the way. I don't even have the money. Look at that. I don't even have the money. Sababu moja ni $3,500. You need $7,000. Na kugarantii by the end of this year. I'll figure out how to make 7,000 ni buy hizo camera. Kwa nini? Ita improve quality ya video yangu 10 times. Use A7 IV, mu record nayo hapa kwa studio. Hii ni ka studio for example. Hii si studio by the way. But hii ni in-house. Nimeka AC. So it's very in a cool down. Kwa nikienda place public kwa outdoor, hizi kamera hizo zimika, zina overheat. Juu zinazimika. So hiyo FX2 iko na cool, inajicool. So iko na A7 IV na iko na cooling device. Aki ya nani. That's my cameras. Oh, this is so bad. Sony, what are you doing? How dare you? You guys have no idea. Hii ni kamera yangu amenimekia. Ndabuy mbili before the end of this year. Do I have the money? No, I don't. So what do? Then after gigs,
ule zitanilipa ndio zinunue hiyo camera. I'm thinking, how do I make money to get this camera? Sababu siwezi toa pesa ya tracking ni buy naye camera. So I still have to invest, ni buy camera towards the end of the year. Nimejiambia hivyo already. So guess what sahi? Kama kuna gigi yote birthday msataka videographer, nipigie simu. Napiga mapicha this year. I don't care. Paka ni buy hiyo camera, nikuwe naye. Kwa nini? Just for my own personal whatever. So, ego ama sijui itaje. Satisfaction. Umeona hivyo? Msiwaisili. Mwingi ya kwa stona kwa discriminated. Ashindwa, msani discriminated juu kama anyway, naona. Tuendelee Q&A. Ama tulisa nawezaje nimewajazia 130 but nilisikia hiyo hutaki years. I 130. Hakuna matata. God, I wish nilete mabro zangu wote. Umewafailia 130. What do you think about China? Looks like it has a lot of potential and opportunity. Creative journey. I'm telling you, China #1 in the world right now. I'm not kidding. Msee. Who makes DJI? DJI ndio hii. Hii ni case ya microphone. Angalia unafungua. Nasema product nini? Utumia DJI. DJI ndio hii. Ndio hii microphone by the way hapa. Ndio hii DJI. Ndio hii microphone nyingine hapa hivi. Who makes DJI? Ni China. TikTok. China. Nini ngine, yani siku hizi mtu tumia everything China. Acha kabla example ya China. Mu edit siku hizi na CapCut saa zingine. Niko na DaVinci Resolve, niko na hii ni MacBook. It's ile iko na iMovie, kuna Final Cut Pro, hizo ni ma editing software. So wacha niambie how good CapCut is. Hii video ya Maisha States itakuwa 2.5 hours. Ndio kwa ile mwambia na wife the Chinese editing video. Ndio kwa Chinese editing video hivi 5 minutes imerenda everything. Same computer by the way. Same computer. CapCut 5 minutes imeread video yote. Ile mtu ile ya Europe sio kama Movavi, ile ya YouTube ile mtu kwa YouTube 10 hours ama ni 5 hours. Ndakamkuedit video maybe jioni nikirudi home. Hii ya CapCut immediately. The only thing ile CapCut I don't know how to use it. I'm learning how to use it. Made in China. Umeona? So niambie, somebody who's making good products like this, DJI microphone, iko na case inajicharge. Ukichukua hii microphone ingisha hapa inajicharge, angalia, inajicharge yenyewe. Made in China, unaona? Drones zao ndio the best in the world. Hakuna competition, zero, unaona? Hakuna competition by the way. Angalia TikTok, imeanza juzi, kila mtu anaiogopa. YouTube inaogopa, Instagram inaogopa, mpaka wameambia US government i-ban US. Alafu, so, ukiiban ndio what? Unafikiri wamelala anasema ati, oh, we're just stupid, tunavotia mse, ule atakuwa more racist. They're way ahead of time. So, one of my nieces, anaingia chuo sahi, anastudy Chinese. Ni mwerevu sana, by the way. Kwanza atakudu akwe lawyer, akwe advocate wa Chinese. Akia nani? Woo! Hii ni do hapo hivyo. Umeona? Alafu sema unaanalisema China. Learn Mandarin if you can. Learn. Kukua ahead of the game. Kwa sababu samangaje, ule mseudu vitu in the beginning, before everybody else does, yoga na authority kwa hiyo kitu. Kama sema hii kwa hii YouTube, wasaudu video, hapa hivi, video za YouTube, mtu za credit kwa YouTube hapa hivi saa hii, ile YouTube za diaspora kuja Kenya. One of the best, ule YouTube alikuwa the pioneer wa YouTube ni Ibra. According to me, by the way. According to me, I could be very wrong. Ni Ibra. Sawa, number 1. Kwa podcast ni Andrew Kibe. Hata kama alikuwa controversial. Alionyesha wase, this is how you do it. No. Ibra sema, this is how you do YouTube. Wa kwanza. Sawa. So everybody amecome after Ibra, tuna model, watu kuto diaspora, tuna model after Ibra. Kwa nini? He was the first one to actually do it. Mimi, for example, I was thinking about it. I never executed it. Kwa nini? Nikuwa driving a truck. Juni nimeanza YouTube 2015. Nikipost video. Hena wangalia my oldest video kwa Al Hal channel. Nimeanza kitambo. Nile, I didn't know how to edit. I didn't know how to do this. I didn't know how to do that. Siku hizi, you can have a phone inafanya everything. No. Nimelesa mimi niko maybe stuck in my ways. Lazima ni shoot camera 4K, 33 megapixels. The whole complicated process. Ni kama German machine. No. German machine au overcomplicate gari. Mercedes-Benz. It's an over-engineering of a car. No. Toyota, whoop, 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 done. Same performance, same everything. No. Other Chinese ni hivyo.
Oh, Nvidia, the best in the market, blah 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 blah. We new cheap security, blah blah blah. Nvidia what 800 trillion, whatever. Chinese na come now, DeepSeek, cheap, pale pale. Inaribu everything. China iko number 1 by the way. Si siri, they make everything. No. Kama wajui labda ni translation. Hizi Gucci bags manini, ni ile watu wadosi utabuy Gucci, what makes Gucci expensive ni ile they make a limited edition by the way. Kama understand kitu moja. Acha explainie. Viatu Move, mshauri hizo viatu kivaa. Move anga viatu zinaitwa Adidas. Sawa? Adidas Adidas by the way. Trail juu dini yangu ile daily besides driving truck ni viatu za job ni different. Mtu mia zinaitwa something trail shoes. Zangu hizi Adidas Move sahi kama ukiona video nimevaa za yellow na za blue stripes. Hizo ni viatu za 8-year-old shoes. But because I only wear them over the weekend, that's what may last longer. Niko na pair mbili. So I was trying to buy new Adidas. Exactly what I have. It's on a trail something. Trail, nimesahau. 2017, I think, is like in fashion. Every year, Adidas you make new shoes. So, every year. Itaanza, you make. So what makes Adidas shoes expensive? Ni limited edition. So, that's why things cost a lot of money. See, because quality ni better than ile ingine. Ni limited edition. So, ukishai buy, imeisha. For the books. So, if I want to buy shoes, Adidas, it was doing T-Rex, somebody Adidas Trail version 4. Hata ipatikani, karibu iishe. So, maybe I need to change everything. Mona, jumu tembea on my daily basis. Sikuwa gina record kitembea by the way. Ile video kurekodi kitembea ile ni kama mutembea. That's what I do over the weekend. Naenda kwa trail, natembea, I get my miles, namaliza hivyo story. So I'll make a limited edition. That's what makes things expensive. Siti juni expensive kwa quality. So because of mambo ya tariff, what did China do? Kwa ile red bado mwanga hiyo red note ama kama hiyo red book. Walisema, oh by the way, zile Gucci, oh they are made in China. Ile belt, made in China. China, they make everything. So kiangalia hivi, you determine how rich a country is, ni gross domestic product. What does China do? It produces everything. So what's their gross domestic product? They don't even want to list it, by the way. That's sababu kweli kabisa. Whatever number unapata ni zile wameallow. They make everything. China is the world manufacturer. So kama uko Kenya na complain, why don't you want to learn the language? Sababu language ndio the inroad, the icebreaker umeingia ndani. Naona. Kwame anafundisha biology China. Imagine. Maybe in English. Ibu angalia how yeye ndio wa kwanza pioneer for example. Yeye ndio pace setter. By the time you wengine mcatch up, asha define everything. So by the time na catch up na Kwame na for example, atakuwa yeye ndio implementer. Kwa nini? Yeye alianza hizo vitu. So everything else mtakamko hapa hivi chini yake. Naona. So unako pioneer, wewe anza hiyo kitu lafu uende mbele. Learn language, kuwa lawyer. Kwa nini? Kwa sababu change is inevitable. Change. Oh, green card itakuwa 250. Guess what? It's inevitable. So but the next president atakama seme, should we take it off or not? Seme, oh, but the government is making money. That makes my job easier. Wacha ikae tu hapo tusahau. In like increase. That's what happens. It's either compound interest is benefiting you, ama when you unaumia na compound interest. It's two way, one or the other. So kuwa ni ile ya kuwin, the winning side. See the losing side all the time. Losing side is complex sababu every year, approximately, whether you like it or not, sleep or eat or not sleep, inflation you grow na 3.5%, at least in America. Hizo namba mujua. So it's either you gain 3.5% or you lost 3.5%. Acha explain maanisha nini. Kama uko na $10,000 this year, next year una 10,000 minus 3%, itakuwa 9,000 something. The following year itakuwa hata maybe 8,000 something. You may lose 3% of 9,000 something again. Umeona sasa? So it's either you're benefiting or you're losing from it. Angalia the winning side, alafu focus na hiyo story kila siku. Sababu the reason why ukinitoka kama 8 years ago, I didn't really care about investment. Kama hiyo ni above my pay grade. Then we understand more how money works and how interest and everything. Nimegundua 20 years from now, the rich person in the world atakuwa sijui ni 300 billion, atakuwa trillionaire.
hata kikaa chini, even if Elon Musk for example does nothing from now on, 10 years from now atakuwa trillionaire. Imagine, think about it. Even if like alikaa tu chini akasema okay, well, I'm not gonna do anything anymore, ndakaa tu chini chini, I just sleep and live, 10 years atakuwa trillionaire just like that. No. Kwa nini? It's moving towards that. So kama hii ni train, nakwambia tu kweli kabisa, hop into the train, wanza kwenda na hiyo train, usiwache nyuma juu if you're not benefiting kwa hiyo richness or whatever, when you wanna lose, when you implement, wanna make everybody else money directly or indirectly. So I don't even know what to tell you. Funny message kidogo. So kuna maswali kadhaa gapi 1 2 3 tenione hapa karibu kumaliza. Sawa. Bado kuna mingi akia nani. Sawa, tuende kwa Q&A sasa strictly kwa YouTube. What do you think of China? Ndio hiyo a creative journey. God, I wish ni lete mabro zangu wote. Focus on hiyo story baadhi ya kuna matata. Nimewajazia 130 but nilisikia hizo who take years, 10 years even by the way. Hata the reason why bro ako very slow, bro wangu mdogo, is because my mom na my dad walimjazia kama mtoi wao. Ajai come. So bro, how many things can you do in 10 years? Kusema unangojea ile afu you never know, it might not even come through sababu au kunisha kwa waiting list. Ili kama a lazy approach of doing it. Hakuna matata, do what I did. No. Kama unajua story nakwambia, do what I did. I don't know how to tell you that. Do what I did. No. You want your family here? Do what I did. Expedite. Na kama vile Trump anasema ati ameblock kila mtu from coming to America, alafu na bring white people from South Africa. Expedient. Wamekuja hapa rakaraka kwa pwani nini. They don't know what's in store. Hawajui kama wanakam kusafa. I don't better off anyway. Utalan tu quick. Anyway, ama labda ni familia ya Elon amewafichia. Tutajua hiyo kweli tu. There is something people are enjoying in Kenya that we don't know because a lot don't want to relocate. That's true. We enjoy it too. It's okay. If you enjoy it, that's okay. But if you're not making money, I'm telling you the truth. You're trading a kuacha. It's, you know, the ship has left the dock. If you're not making money in Kenya, you're wasting your time. Sabu, if you're broke now, 5 years from now, you're going to be 5 times broke. Do nothing. Just technically, whatever money you think you have right now, 5 years from now, utakuwa 5 times broke. See, 5 times maybe because ni 3.5%. Sijui kama ni the same rate. It doesn't matter. Wewe kuwa comfortable sahi alafu uone. Nimesema nini? The only person you can trust take care of the older you is the younger you. Hakuna mtu mwingine. Kama sema mimi Buda na madhangu sema ati tuliza watu wengi wakamkusaidia kwa wazee. I don't even participate na kusaidia maparo. More saidia whenever I can. Niko na opportunity. But mostly nimegundua my primary objective is my kids. Hata sisi my wife. My kids, the first priority. Now patia, let them be kids. Sabu, kama msana ishi mpaka 8-year-old, you'll be kids for 19 years. You're legally 18 years. So what's 18 years kwa 80 years? Ni kama 20% of their life they'll be kids. So let them be kids. Let me pay for them to be kids. At the same time, hopefully, niwafundishe how to navigate life kama watoi. No. Ifo natingika leo ni aje. So hiyo ndio dini yangu. I have nothing else. My objective is to make sure my kids stay kids. Let them be as much as kids as possible. Kama watoi ile kwa tu, let them be kids. As children, kids. Mpaka afike 19. Then they become adults. If possible, the things I didn't know, and then make sure umeanza na hiyo story vizuri kabisa. So objective yako una set alafu unaenda. Mimi sija arrive by the way. I will never arrive. Kama nilikuwa worse off last year, sikuwa najua kuongea, maybe next year I get better. No. Kama sikuwa napata kuna mtu aliambia ni free mind, anasema ati my views zangu zina drop. Anasema nini my channel, the free mind ni best yangu by the way. Nothing wrong. Ni ile tu ni best yangu, alikuwa concerned. Anasema ati watu kuja kwa channel yangu primarily to know how to relocate to the United States of America. True, kwa Man Cave juni Q&A. You might think that. Hii ni Maisha States. Si Maisha China. Aliniambia Kwame, if possible, anza video Maisha China. Kwa nini? When you show people how you live your life, hata kama ni video mbaya, inapatia perspective. Kwa sababu unajua tunatoka Kenya, yani hakunanga example mzuri sana ya kufuata. Mimi nakwambia kweli kabisa. Mfuata watu, mostly mfuata wasela unanga I find somebody who's doing what I want to do, nilan kwa Myron Golden. Then I do the same thing. It's a big deal.
Kama kwa investment, mtu wangu ule atakuwa Warren Buffett. Kwa nini? He's one of the best investors in the world. Did he do it the right way or the wrong way? I don't care. As long as yeye ndio credibility, hata kama I don't even like him as a person, na like ile ideology yake, I'll follow it through. No. Investment. Do you hold and a hold and a hold and a buy and a buy and a buy and a hold? Ni kama ni unfair. Yani achezanga game na in easy mode ya investment. Ajai work all of his life. You buy 2 shares. Whatever he did in the beginning, I don't know. But Ali hop into the train the right way. Hata Elon Musk. Hate him or like him, it doesn't matter. He's making it work somewhat. No. Anajua something ile, he's doing something that you're not doing. And it doesn't mean that you can't do it. You can do it too. Ile unaanzia wapi wewe? No. Na ukimweka kama yeye ndio target, chances are utamsurpass. No. He won't be the rich. Acha nipike jina leo. Nani yuko hapa hivi? Liz Ndungu atakuwa richer than Elon Musk, for example. Akianza tu saa hii. Kwa nini? Because ukimweka yeye ndio target, underdogs are beat champions all the time. Kwa nini? Unapata champion amekuwa weary, amechoka. Umeona? Tuendelee Q&A. So something to you. Kama una enjoy life Kenya, I hope you're making money. Ulifanya nini? Hakuna matata. Nitafute nitumie private message nakwambia. Sikuna vitu siwezi ongea hapa. Rules imechange siku hizi kwa hizo stories, especially TikTok. Stuck for shadow banned for a while. No. Nitakupigia nikwambia, tuma tu message nakwambia. Ama nipigie simu. Sina namba yangu ndio Maliko. Iko YouTube. Sawa. So Jonte amerudi pia this week. Hello locked in. Kuna Abdullahi ni Awal. Wa Somali wamedominate Minneapolis bana. Nasemaje? True not true? Yeah, it's true. Kwa nini? Juu ile time kulikuwa na war Somali, most states hizi ziko chaota hapa Midwest manini. Unajua mazee, Abdullahi Hawal, sijui kama kwa Minneapolis already ni hivi. Kuna states zilisema we will take the refugees in. Unaona? Kuna watu understand comment. Tio wale so au wakina emotions. Misi, I don't really get these stories za politics excuses, by the way. Mgosa anasema ati I'm better off nikikuwa na ile America first. Na uwezi exist kwa sababu everything in America in China hiyo tengeneza. What do you mean by American first? It's a false ideology. Juu history ya Minneapolis, by the population of Minneapolis, the reason why Minneapolis imegrow sana, ama Minnesota as a state, juu na kwa Minneapolis, the Twin Cities, ni ile wali accept my immigrants wakuja hapa hivi. By the way, they accepted immigrants. Watu wa Bosnia, watu wa Laos during ile Korean War ama ni First World War, Vietnam, wakawala wakuja hapa wote. Wakala watu wa Russia, sijui ni gani hao, Bosnia wakuja hapa, wa Somalia wakuja hapa. Kwa nini? When you bring people in a city perspective, hiyo ndio asset. The more people you bring, the more money the city makes. Wachani mambo ya racism, ati tutachukua 49 South Africans or United States, alafu wata succeed. Hiyo ni propaganda ya kuficha ile they're giving rich people tax breaks. Hiyo ndio it's a system. Okay, the more Minnesota population ni nini? The last time I checked ilikuwa 5.8 million people. Wasikia story, kuna state flying to Minnesota, nimesema exactly the way you're supposed to pronounce it, Minnesota. Juni, hii ni Native American land, by the way. Minnesota ni Native American. So, population is 5.8 million people. How many people do you have in Kenya? I'm pretty sure Nairobi peke yake has more people than Minnesota State. Now, in terms of kwa wealth, I don't know, everybody look up. How many times richer is Minnesota than Kenya as a country, for example? RSG, mtu weza look up aniambie. I don't want to be distracted. Unapata iko slightly more richer than Kenya as a country. Kenya iko na watu, which is resources. Sawa. But haina do. Kwa nini? Juu ya ile colonial enterprise. Naweza sema hivyo. Kuna watu wamekita business zao, waliset up vitu wakaenda ile the cheating game. Alafu they don't want to change the status quo. But wase wa Kenya suppose wakuwe middle class today. Na hiyo population ya Africa. That's why somanga development here the future is coming back to Africa. Kwa nini? They have more people na they're not doing anything. Sababu uki-empower citizens, what do? Unawapatia housing. Just having housing. Kama hapa America, watu weupe kuna nyumba sana. Ni kama nini? Nyumba yao walinunua hapa hivi kitambo,
The house somebody bought a house for $3,000 1934, right now iko worth 800,000. So niambie, how many times 3,000 imegrow to 800,000 in 70 years? Hii system ya finances hii. Unaelewa sasa? So ukibring wase kutoka abroad, wakuja hapa waanze maisha, they get apartment buildings, they get this, the government makes more money by including citizens in their country. Kama understand hivyo. Hata Middle East, ukibring wase workers wakuja hapa hivyo, ina build economy. Kwa sababu human beings wako very resourceable. Lazima ukule, lazima ulale, lazima utumie mafuta. So who are you gonna sell the oil to kama kuna oil na uwezi uza? Doesn't matter. Ni watu. Umeona? International trade, kila kitu. Inakonga hivyo. The things that the other country doesn't have, wewe uko nayo, mna trade in, mnauziana. So human resource ndio bring wealth kwa country. So kama country kuna human resource na hawana do, ni fault ya gava exploit hawa watu vizuri. In a nice way, by the way. Meaning, wapatie life flani ile itawainua, ndio they'll pay more taxes. They'll pay. So by saini unapata mtu anakuwa tax Kenya na ni mnyonge, ana do. Na kuna initiative juu because people are too afraid to change the status quo. Unaona? Hata ni move on, itakuwa too deep political. So Somalia kuja hapa juu walikuwa allowed kuja hapa hivi na wana thrive. Mambo vipi? Huyu ni Matches Kumunda. Uko na majenzi wa Kenya wanamroast rais wetu hatari. Wa Tanzania wako moto vibaya mno. Hiyo ndo East Africa big news. Sana by the way, hata jana kwa concert ya BN nilirecord though. Labda ndashare sijui. Wasala kana wika Ruto must go. What just happened? Out of context. No. I don't know. He's supposed to do something he's not doing. I don't know. Like the video for engagement. Oh, by then how? Like in the video, by the way. Gatome nikumbusha. Free service, like video. So Kwame asemaje Kwame nimemtaja sana leo. No. If you're a licensed teacher with at least 2 years experience in science, math, and business and economics, you have a great chance. Slow down. Kwame anaishi China. Sawa, Beijing, I think so, Beijing. Anafundisha biology. I quote, anasema hivi, if you are a licensed teacher with at least 2 years experience in science, math, business, and economics, you have a great chance to make it in China. Msikia nimesema, Kwame ni pioneer na amesema yeye mwenyewe. Kwa nini? Ako on the ground China, najua hiyo story. Muulize atakwambia. I wish I could make a video. Najua hiyo hali kwa kila mtu. Mimi nina background ya videography na photography, so maybe itakuwa easier kwangu, itakuwa hard kwa mtu mwingine. But that's what I'm saying. No. Alafu hapa nani? Tracker Mami. Hello Maisha States. Uni wife bazee, sijui ana watch kutoka wapi. Atakuja nasema nini? So kumbe you watch secretly. Okay, I didn't even know that. Any watch. Michael check Albo. Msupa leo akorada yetu mbaya. Ameshajitambulisha ako ndani ya nyumba. Namuona hapa hivi, namuona ako out shopping by the way. Ako nje hata kako hao. Naona. Tracker Mami has mastered the Swahili language. I don't think so. Atakwambia tu if I'm still live he's been going for 2 hours. Anatafuta ile points za kuniingilia baadaye. So trending 254. Hello everyone. Gato asema nini hapa? Sema hello Tracker Mami. Oh, amekuja sikujua. Ilikuwa kitambo though. Sasa ni saa ngapi sasa hii? Sasa ni kama 3. That's like 45 minutes ago. Trump apparently shift towards oligarchy capitalism. Tech fragilism through his explicit favoritism towards specific billionaires signals a transition from neutral state capitalism. Trending 254 meandika vitu noma sana. Trump promotes oligarchy capitalism. Same thing, okay. Same thing. Ni political circus. Politics ni kama theater. By the way, if you want to get something going, unaongelea kitu ita divide wasendi wasi focus na the thing you want to do. The thing he actually wants to do ni kupatia rich people a tax break. Ina make sense kweli? It makes sense. Si rich people, ni rich person a tax break. Kwa sababu yeye mwenyewe as an individual ajui kurun business, amekuwa na bankruptcy enough, amekuwa na nini enough, so financially ako in trouble.
but asha understand kukuwa na do ni kitu poa, ni ile juu kuitumia. Imusema ile incompetence. So kama yeye ni president, hajakuwa president kuja kusaidia watu wale maskini umekdo, hapana, hiyo ni uongo. Amekuwa president specifically asaidie pesa ile aliharibu ya familia yake. Juu asipotengeneza pesa sahi kama president, he doesn't have any other chance. Yani yeye the only way kuwa na do ni kuwa president. So atadanganya wasee aongeze zile vitu zile zitarali wasee wa do whatever they want to do just to make sure that achieve objective yake exactly the way he wants to. Na kuna 4 years to go, 3 years to go at least from now. So itakuwa selfishness paka atoke. So kudistract wasee anatoma ideology wild kila siku. Some of them will stick, some of them stick kwa wall or deport immigrants. So si ati mtu ati ni statesman, he's looking for, no, ajali mambo hiyo. He wants to make money for his family, period. Which means ni purely selfish. See selflessness. But me see understanding, that's almost semangaje. I usually have a problem na mambo ya religion. Singly religion, by the way. Nasema tu ile kweli kabisa juu sasa sema kwani albo ni aje? Mwa na problem na religion. Sababu religion mara mingi nakwambia hivi. Kama wa Afrika mnaambiwa hivi. Unajua nini? Yaani kama una feel funny nikiongea kitu moja ile na ka anti religion, alafu kama uniingilie, just take time to study, by the way. During slavery in America kulikuwa na Bible ngapi? 2. Moja ilikuwa inapatiwa watu weupe, wale si slaves, ingine inapatiwa watu weusi. Kulikuwa na slave Bible. Sawa. Inawaambia nyinyi your reward will come when you go to heaven. Alafu kwa naishi for free, wanafanya kazi for free. Alafu somebody na argue sema aje, no, watumwa wako naishi for free, you had to feed them. You need argument here 2 steps in. In the beginning, why did you have to steal them from their country in the first place? So mtu angaliangaje, what's today's topic ya live ni nini? How you do anything is how you do everything. Kama mseni anapenda hiyo attitude ya kusema yani superior kwa sababu kuna color different, hata mshindwa. According to human, ile part ya human, the more melanin you have, the higher chances wewe ni binadamu. The less melanin, wewe ni Neanderthal. So caveman ni nani? Ni watu weusi ama ni wale watu si weusi? Sababu the more melanin you have, the more homo sapien you are. The less melanin you have, the more Neanderthal you are. So kama flip script hivi. No, utumwa, flip script. Waafrika watukwagi na bloody na watu kila kitu. So waga very benevolent. I believe so, at least me personally. Anyway, tuachilie story. It's another topic for another day. Lakini nasemanga hivyo. The more melanin you are, the more closer to homo sapien you are. The less melanin, Neanderthal. Wale wase wa caveman. And look up your story. Itakwambia hizi vitu zote kabisa. Sababu, why... Anyway, tuendelee tu. Doesn't make any sense. Vini. Nimeanza hii kitu kweli, ama nimesahau. Tuko ndani. Sisi ndio audience like-minded people. Tuko hapa hadi tamani. Maisha States siku zote. Gato nafaa kuko States by now, Gato. Umekuwa hapa 2 years. Kama unawatching Maisha States, tuna video na wewe hapa hivi Minneapolis, Gato. Unaona? Kwa Kenya 5 years from now itakuwa mbaya sana. Inafaa kuko hapa hivi by now. Unaona? No matter what. Hata Vini. Hello Albo, nice to see you. Unaona? Vini na tapping in hapa haraka. Nomad 254 anasema nini? Hello Albo, hope you're good. Checking in from Kuwait. I sent you the address, by the way. Ndaiangalia. Sijaangalia WhatsApp the whole week. Oh my goodness. Job. I have a routine. Nikiingia job, focus na job tu. Sijaangalia the whole week, sijaangalia WhatsApp. Ata any WhatsApp, by the way. Any, kwa phone mbili at least. Nobody has this number, by the way. Hii number ni ya business. Na namba mbili za simu watu wako nazo. Hii namba ingine, nobody has this number. Ni ya business kabisa. Ni may divide different things. But sijaangalia WhatsApp the whole week. Hata Messenger, hata imekuwa busy sana. So, ndaangalia. I'll look at the address. So, hello, Nomad 254. I'm working kuingia Kuwait. See, to link, please. Hello, Nomad 254. I'm working kuingia Kuwait. See, to link. So, trending 254 na Nomad 254. You share the last name, 254. So, the Nomad 254, trending 254 is working towards kuja Kuwait. So, mlink, because you guys are from the same family, like your last name is 254 kwa social media, link mwongee how to come to Kuwait. So, saa, ini shameless shout out. So 3 knees low.
Ni aje also kuna hizo kampuni ziko agriculture based. Nimonge the whole word. Nasema agric based. Kama CPI, Corporation Producers Incorporated, who advertise jobs can they hire outside us ama ni just for citizens wako hapo. Kama ina advertise Kenya na unaiona Kenya, they can hire from outside. Lakini itakuwa process, it will cost you some money. Musa manga hivi, the first thing kuja hapa States, number one, at least from today, maybe in the past, sijui tomorrow, sijui kesho itakuwaje. Number one ni kuwin green card hapa. Number two ni kuoa mtu ule akona green card, citizen. Number three ni kuja kama student. Everything else ina fall under hapa. Kuna ile exception ile as an kama uko sponsored na kampuni iko between marriage na green card. Ile itongaje HB3 ama HB5 ile unakuja kama employment based. Waindi wengi from India hawana green card, by the way. They don't have green card India. Hata wako participate iko exempt. But most of them hao hapa US wanakam kama unapata managing director kama wa Google ni Muhindi, ana haya Waindi wote. So they usually, kwa sababu nini? Wamesomea ile software engineering. Whatever the market wants, Waindi are very specific. Whatever the market wants, how you provide. That's it. It's creative, no creative. India is becoming a superpower, by the way. Whatever the market demands, how you provide. Very simple. So, kama ni mkubwa wao mmoja ni mdosi mahali, ana bring Waindi wake wote. You can tell. Kama au businessmen yao hapa America ni motels. Motels ni kama hoteli, alafu ni gas station, alafu ni hizi supermarket. Au dominate. Kama ile mtaa yetu pale inaisha Long Lake Malimu Park Truck, wamenunua the whole property. Ukidrive hivi if you're driving west on the right side from parking yetu back wa lights, they bought every property in your area. Naona. Alafu guess what my employees are? Waindi wote tena. Hakuna mzungu. Wote ni Waindi. So I'll bring Waindi wao ile akianza business yake ya kitu ana bring workers from India anawaleta hapa. So they become very loyal. Ukiangalia gas stations au hire only Indians. Alafu they don't change anything. Au no existing businesses, by the way, Waindi. Whatever the market needs, they give it. Wakenya sio gana shida. Kama sasa hiyo mambo ya BN jana ilikuwa the caboose. The caboose ni very small place, by the way. Hata mtu amecomplain already, amepostio video amesema ati the time it took to get everybody in. Unajua you could bring BN kwa the caboose, that was big business kwa hiyo caboose. Normally kwa na crowd kama hiyo, I would say so, by the way. Sababu inaweza kwa calculator. Angalia hivi, event ya jana ilikuwa hivi. That's why you guys should be musicians kama BN. Sawa, ticket ilikuwa cost $30 2 months ago kinua online. Hiyo ni discount. But maybe tuseme average ticket ni $50. Sawa, average ticket $50. Jana caboose, mimi niko ndani, niko already ndani. Mimi sikulipa, niingia huko for free kama crew. Tulipoa ile VIP. Sisi ni watu na do job. Yaani I'm working. Ningelipia bado, by the way, but I'm working. So niingia mapema. So caboose ilikuwa na watu 900 jana. At least wale waliingia ndani ya building. Kuna wale walikuwa wakaa nje. So tuseme ni 1,000 people. Between 6 ndio ilifunguliwa mpaka midnight. Sawa. Average price ilikuwa 50. Uko na hiyo establishment. So 50 times 900. Ni nini hiyo? 45,000 in 6 hours. Wewe niambie. Unaona? Na hiyo ni show moja. So I don't know how much watapatia BN. Maybe atapewa maybe 20. I don't know. Kwa sababu ni promoter na juu story. 45,000. Lakini hiyo venue yenyewe ilikuwa too tight. Jukani mimi ningeprefer wangeenda Sida. Ile Sida Malimu na Sida. Juu Sida capacity yake ni more. Ama ungechukua maybe wakuwa sure na crowd, but uzuri ni ile waliuza ticket online. When you sell your tickets online, already you know who's coming. Sababu online ilikuwa sold out. 800 tickets sold out. 900 I think sold out. So ukiingia pale hivyo jana, kuingia ndani ilikuwa shida kabisa. Wali underestimate hiyo story. Hata mimi kusema kweli sikujua kama how big BN is. Najua yuko big kwa world. Lakini ili bring watu sijaiona wakienda out. No. I'm gonna try to show kwa camera. Maybe, I mean, who cares anyway? Who cares? Skill sijalingi. If you're having fun, you're having fun. It doesn't matter. Ili bring wase. So they made a
approximately, ile tu hesabu yangu, I could be wrong, maybe 50,000 for 6 hours. Unaona? Na hiyo mimi tu my approximation, sijui itakuwa 70. So whatever money mu make nikidrive truck 2 weeks while you make in one night. Sasa nakwambia fanaka, you know we should buy our own venue. Mu thinkio by this kizi. Tasema the caboose solve problems. Sawa, solve problems. Juu leo kuna event ingine the caboose. So mwenyewe owner jana alone labda lilipost juu ni I don't even know, waliuza of course drinks za restaurant yako more expensive than uko nje. Suppose kama beer ni $1 na for example kwa club ni $5. Unaona? Na $5 ni ile kitu wamenunua, kama wamenunua $1 maybe retail ni $0.50, so they made $4.05. Kuna restaurant huko hivyo wasa walikuwa hivi full kabisa. Mu record concert ijaje ilikuwa crazy. I'm kidding. Ukiangalia BN, sijapost the video, I'm so sorry, napost video za BN Facebook itakuwa na shida by the way, YouTube itakuwa na copyright anyway. Mtaona hiyo video, nataka kuipost kidogo at least manini ilikuwa imejaa hivi mpaka yani BN akiingia hivi kwa concert hivi akonasikia poa, sold out, auoni mtu yani. Unaona nilikuwa huko earlier on kwa hiyo place ni wide hivi, haiko kama triangle hivi, iko kama cross hivi, stage iko katikati, ikimejaa unaona tu vichwa peke yake. Alafu akiingia stage hivi masimu ziko juu na mrecord akia nani kusema mimi yani kwa kama niko na float kwa hewa, how ilikuwa crowded mbaya. But hiyo ni space by the way. Alafu next artist anakam July ni Davido ni Mu-American anyway. So anyway, besides that tuendelee. So hizo kazi za agricultural kama wana advertise Kenya, zifuate by the way, zifuate. Nimekuwa distracted kidogo. Zifuate uone kama unaweza apply. Usiniulize ati do they follow your rabbit hole. Utaipata. Hiyo ngani kama if you're seeing it in Kenya, that means they are hiring. Ni ile usigive up njeni useme I was just trying to see what happens. Watu wengi wanga hivyo. Wana try tuona kama itaifika to the end of it. Umeona? So Nomad 254, big up trending, welcome to Kuwait, let's link up. Sasa umesikia? Shameless plug. Hao watu wa family moja waitwa 254 wote. Last name yao ni 254. Unaona? Kuna the Nomad 254 na trending 254. So they must be from the same family. No, the family name is 254. Snell. So Nomad, your handle either TikTok ama YouTube ni kucheki. Namba uko. So, kuna DCP kwa nini? Enda umwandikie message TikTok haraka utampata. Link up. Unaona sana link up hapa hivi, shameless plug. So John Daniels 254. Pia John Daniels kwa hiyo family pia. Hiyo family ya 254. Au wote ni family moja. Hiyo ndio sana yao ni 254. Sasa maaje wadau inakuaje? Greetings from UK. Albo hugs and tune. Unaona? So John Daniels you do my video squeeze pia. Anataka kwa show UK mali anaishi. Ana msupport pia. Msisahau bana. No, na msupport. Wasuta kuja UK. Kuna Timo huku UK na kuna John Daniels huku UK. You do almost the same thing would do. Ana showcase places. He'll get more places mkienda kuwatch. Mtampatia more motivation. Enda mumfuate muulize maswali. Naona John Daniels. Tafadhali enda mumfuate. Enda follow video zake. Alafu mwambie what to do. I want to see this. Fanya hivi, enda Google usemeaje? Uangalie unaishi wapi, alafu uangalie useme go and show us this. Mwambie na wase by the way. Niambia niende Duluth. Sijaenda Duluth for a long time juu in-law wangu waishingi Duluth au ishi away from Duluth. So ni ngumu kwenda tu place 3 hours. Ni 3 hours drive by the way. Ndaenda by the way, ndaenda. I'm looking forward to this July. Kuna hiyo reggae fest. This year ndaenda. The last 2 years niko na mtoi. So ndaenda. So Joe Daniels, mkumbuke msisahau kuwatch Joe Daniels ako YouTube. Yeye pia ni familia 254. Hiyo ndio last name yao. Unaona? Tuko fiti Joe. I'm joking but 254 I'm joking. So naelewa. Anyway, trending 254 niko poa nashukuru. Unaona? So naona hao ni family moja. Nimwambia name yao ni 254. Unaona? Trending pia. Sasa maji hapa hivi. Alafu how msee ako shule abroad mtupe writing jobs, assignments zisikue pressure. Hii kitu iliisha kidogo after COVID by the way. Kaina exist sijui kwa sababu 2020 I knew people personally who used to do that. Ile unaandikia msee SC Kenya alafu namtumia. But ni kama imedie down kidogo. Vitu hizo wana seasons. So kaina inaendelea saa hii sijaisikia sana by the way, meaning ime drop in numbers because the people that I knew who were doing it, they don't do it anymore. Iliisha hiyo ya SC.
Umeona? Juu ni cheaper kama ni, what you do ni ile enda kwa Fiverr, Fiverr, Fiverr. Ama ingine itongaje, nimesahau hiyo ingine. Ile unatafuta ma freelance kufanyia job. Fanya tu freelance, unaona? So Lost Soul Ltd. Can you shout out South London? Do you have any family from South London? Lost Soul Ltd. No, I don't, unfortunately. Maybe I do. I don't think so. Maybe I do, maybe I don't know. South London. So shout out to South London. Anybody from South London, shout out. Shameless plug. So ya mwisho nini, closing the chat. Consider a China visit on me. To tembea huko. Mimi. Kwame, kama nakamtana pigia simu. So unajua hivyo. Hii si story. The only reason why I can't travel saidi kuna watoi wa young. That's it. Unaona? Hiyo ndio next thing yangu. Why do you think I'm practicing kuenda kuvlog kwa lake? Unaona? I'm practicing. Sema ile Mwaka I'm very shy. That's true. I'll be honest. Squaggy outgoing hivyo. I'm not really public. Niko a little bit shy. Ile creeping in. Labda nimetakuwa more confidence. I don't know. So nikieleza ma videos of vlogging, I'm learning how to speak in public. Simple. So nikianza kutravel, ndaenda kwa Kwame. Lazima nikuwe na link, nampigia simu. Hata sita kama nikumalizia resources zako, kama nimeplan kila kitu. But ile kama kuna time, your schedule, ndakam kutembea. China, definitely. I would love to, by the way. Umeona? Kwanza nazikana Kenya kwanza. Napitia maybe Dubai huko hivyo, UAE. Tafuta wasana jua huko hivyo. Mimi si celebrity vile. No. Mimi tu ni msee. At least mjue hivyo. I don't think so. Sina celebrity. Nakamtu kama msee wa kawaida. So, moja ya gani hapa hivi nasemaje kweli nimekuwai TikTok, where did you go? Meyo semaje? Kweli nimekuwai TikTok, where did you go? Mimi I've been around. Albo, what's the best time to call you? Inakuwa tricky. Sija make Musa Monday through Friday, lakini hizi job za siku hizi mazee ni I don't have time. Niza jaribu though. Maybe nazaongea maybe 15 minutes most. Juu kama saa hii tunaenda nini, kuna project moja nafanya saa hii ilianza 2019. Wanamaliza saa hii. So nikienda kama job on Tuesday, naenda job Tuesday, kesho ni holiday. Naenda one place to another. Tena rudi niende place ingine. They are cleaning up, wana finish up your project. Watakuirap up ndio wafungue train. Alafu ndio waanze ingine possibly next year, train ingine tena. Nitonga the blue line extension. Hii ni green line karibu kuisha. So unless in the drive side up, which washa get my trailers, maybe there's a side up next week. Nikita side up, I'll call you, everybody. Ula me call, nda catch up na kila mtu. But musa Monday through Friday is the best time. When you call to Monday through Friday, niko Central State Time, between 9 na 4. Ndaongea na wewe freely. Kama siwezi ndakwambia. Just call. Usema try and fail by the way. Juu nipigiwa simu na mse fulani kwa hapa hivi from Dubai ama nini, ama ni Bahrain, anipigia simu. Sikumpata, nikampigia simu back. Tuliongea sana by the way. We try to by the way, usiogope. So just call. Nikiwa na namba hapo hivyo, ukitumia message, nikipata time, kama namwambia just wait here because the train is passing. Sufanya kwa railway by the way. So kama hiyo train inapita tu nyamaza for napigia simu nitry kukachakana kushika. Call to sema, don't say when can I call you. Imambia I'm trying to call you Kenya, achana mwambia trying. Just do it. No. Nike, just do it. You don't try things, you do them. And fail. Every time you fail, at least you had a privilege to fail. Kwa nini? One day uta succeed. Mimi niliomba loan kubuy truck. Nikanyimwa. No. Nilikuwa song. Mpaka eventually sikuwahi give up. I bought that truck 10 years in, by the way. Nikibuy dump truck, ilikuwa 10 years in. Nilimani kubuy dump truck for the first time. So you're unbelievable. Hata sasa karibu ni kubuy ingine tena. More like kubuy hiyo feeling kubuy truck. Ni very good adrenaline. You're so scared. Like you're so scared, you're so happy that you want to cry and laugh at the same time. Jini 300,000. Umekiwa 300,000 debt. Boop. But kumbuka, that truck will make you over $250,000 a year gross. So before you pay off truck, utakuwa make $1 million in 4 years gross. Si net, nasema gross.
minus expenses itakuwa maybe kama 300-400,000. So utakuwa umekeep 600,000. So imagine if your 5-year plan is to make 600,000. Naongea tu ile present days. Sijaongea ile inflation na increase itakuwa more in 5 years, but naongea tu ile present days sahi. Buying a $300,000 truck, utakuwa na potential income ya 600,000 consistently for 5 years from now. You think about kile nimesema sahi. Just think about it. Buying a $300,000 truck inakupatia potential of making 600,000 in 5 years. Ile duration ya truck payment na ile unalipa hiyo deni in 5 years, 60 months, alafu na ile just include ile inflation, itakuwa more than that. But ile tu from now today, you deciding to buy a dump truck today ya 300,000 brand new, ukuna potential income ya 600,000 the next 5 years. So tusemeaje, let's just to break down into 5 years each year bila kuongeza ile 3% inflation. So utakuwa na make 100 and what times 120,000 a year the next 5 years. The only thing you did, ukuna CDL license, ulinunua truck na loan, umejipatia 120,000 a year from now hadi when 25, 26, 27, 28, 29. Mona 5 years 120. I guarantee ni incremental. Kama ni 120 this year, itakuwa 125 next year, itakuwa 129 the following year, itakuwa 130. So ile nasema tu ile we are thinking future from now. Mimi nikibuy truck to 2020 kwa liponga $105 an hour. After sijui 8 months ikaenda 125 an hour. So this year na kupay off your truck ya 220,000 na kupay off completely. So meaning hiyo pesa nimesema 600,000 nime make the last 5 years guarantee. Na gari moja na gari mbili by the way, ama 3, whatever you want to say. Umeona? So imagine vile nimesema sahi. Kwa msile hater wallowing self atasema hizo ni stories za jaba. Shauri yako. Wewe sema mimi nimesecure 120,000 a year the next 5 years. Truck moja. Niko truck mbili by the way, tangu ni buy your truck. So what about the other truck? How much money I made? So fikiria, why do I look like I have money? Because nili dare kutake hiyo step ya kubuy truck mpya. Unaelewa sasa? That's how you think about things. 5 years from now, 5-year plan. I dared kuchukua gari ya 220. Potential income. Sawa, plus minus. Worst case scenario 100,000, $500,000. Job gani unajua ya kawaida bila degree, bila chuo itakulipa $500,000? Niambie. Maybe I don't know. Comment uniambie. Which job? Ita guarantee 120 in the next 5 years. Just give me an example. Juu kutaka kama ni accounting, utakuwa na degree ya 4 years. Niambie tu job gani? Hii ni driver license ya 1 month. Just you tell me. Alba ongeza jaba. Mimi na kama maskini kweli. 120 ndio mob sana by the way. Sijui ni how much Kenya shillings, but ndio mob sana. Hata mimi kwangu ndio mob bado. Ani msemaje? Akon alisema hivyo. Akon ndio mquote juu ni artist Akon. Unaona? Akon alisema hivi, day trading. Anasema day trading. Unasikia moja kuna day trading. Msikia hivyo umeambiwa. Dave anasema day trading will make you more money. Hiyo ni number 2 example. Anasema hivyo, tell me. Amesema hiyo 600k in 5 years after buying a new dump truck 300k including living expenses, food and rent etc. No, ile nimetoa expenses za truck. Ile because truck you make kama $250,000 a year, 250,000 a year. Ukikimbia you're driving your truck, say umeenda holiday Kenya for 6 months, umeenda holiday Kenya 3 months peke yake, ukarudi hapa 9 months uko job kila siku, uta make at least $500,000, 200,000, 250,000 a year. So 250,000 a year nimesema ni kama 1 point something million. So nimetoa expenses. Sawa. Expenses ni kama 40%, 30 to 40% hivi. Nimesema 40% juu kuna truck payment. Sawa. Toa hiyo. Una guarantee 600,000 the next 5 years. They've amesema day trading will get you that too. Hiyo number 2. Sikuwa najua hivyo mimi day trading. Masikia day trading. Hiyo pia another thing, day trading ndio hiyo ya pili. So umeguarantee, umeenda 1 month training ya CDL, ukabuy truck yako na deni. It's not money that you're using other people's money to generate income. Maybe you'll need 6 months training, maybe. So to show you 1 year training kila kitu, ushabata license 1 year after, ubuy truck yako, Paul, ini example ya Paul, ume guarantee 120,000 the next 5 years.
Ile in increment, by the way. I'm using an average, by the way. It could be more than that. Juu mi nikibuy dump truck niko na truck ingine. Tangu ni buy dump truck, I've been running 2 trucks efficiently. Bila kustop. Ups and downs. No. Ina guarantee. Hii ni after expenses, 600,000. Ikiongeza expenses ndani ni 1 point something million. No. So, think about it wewe mwenyewe. Na ama day trading. Dave amesema day trading itakupatia the same thing. Hiyo ndio musema, by the way, kama it makes sense. Utai complain, oh, sina do. Ama doing live kila siku. Lazima ni drive truck. I'm so sorry. Lazima ni drive truck. Kuna payments. Siwezi do video kila siku. Video zangu zitachelewa. YouTube itakuwa priority sana. Itakuwa kama something I do once a week. Ile wife akicomplain kila siku. The reason why ameingia hapa kwa chat ni ile ameona she wants to know how long nimekaa hapa hivi. Ndio niingilie baadaye. You spent 3 hours on okay, whatever. No. That's what I'm trying to say. No. Utakuwa na better off. But how do you make you transition? You risk, you utatake risk. Utaanzia mahali. Alafu uende forward. Je ukifail je? Si unauza tu truck. Utauza tu truck alafu uendelee. Best yangu buy truck 3 months after mimi ameuza. Actually, everybody mujua ula buy truck na mimi 2020. Most of them ameuza truck. Guess how much money they made wakiziuza? Almost maybe 80% of the money walibuy na. Nikiuza truck yangu ilikuwa 220,000. Market value sahi ukiongeza inflation 180 hivi. Good deal napata 200,000. But kiuza truck leo truck yangu sahi 4-year-old ndameka 180,000 cash. But I don't want to sell it because I'll be nipatianga income kila siku. I'd rather buy another one. Mwona sasa. Swali lingine hapa nani? Closing chat. Watoto wadogo ni no longer an excuse. Youngest ako 2-year-old. No. Hata my wife ni stay-at-home mom because of that. We are losing income. Youngest ako 2-year-old. So, hiyo cost ya kulipa anyways lipa mtu enough money kuchunga mtoto wa 2-year-old. No. Someday, ni kweli. You know that. If you have kids, you know that. The younger your kids, the more uko trapped in a way. The older they are, unakuwa free. I thought I was free until I'm pregnant. Oh, boy. Sasa niko na kasi kwa gari yangu tena. What if you employ someone else to drive, profit ni? So, ukiemploy somebody 600,000, kata half of it. Itakuwa labda itakuwa you'll make 300,000, but somebody else is not going to run the business as you. In the difference. So you can end up making 200,000 hata shut down business. Before you put a driver in a truck, musemanga hivi, simple. If you're going to have drivers in a truck, anza wewe mwenyewe drive, understand the ins and outs, alafu hire a driver. Hire a driver, it increase headaches, more money, more problems. Because now you're babysitting adults, management, human beings. So guess what? Utakuwa more stressed managing than even driving. Nimusema hivi, if you're going to hire drivers, on the safe side, there's some 3 trucks, have 5 trucks minimum. Kama una dereva. 1 truck unajidanganya, you'll kill the business. Sababu you need to get paid, the driver needs to get paid, the truck needs to get paid, uta lose dough. 1 truck you can't do it. The best example ni 4 to 5 trucks. Kama una madereva. Au ni 5 drivers. You better know what you're doing. Na 4 or 5 drivers. Babysitting adults? Ooh, misleading, asikudanganya. Wacha ni stick to insurance too. No. Ile tu you sell once and you make money forever. Lakini ukirana na nini na dereva mmoja, you'll pull your hair out of your head. No. So, but they don't care. They don't care. Au angalianga pesa yao. No. Atakuharibia gari yani ulipaswaje itaya. Itaya iko, it's a brand new tire. I'm telling you, you have to be in the field to do it kwanza. Musema drive first. Ile kama you're training yourself how to manage people. Alafu kama una 5 trucks ndio una walk away unaanza kuwa management more. Kwa sababu if you go 2 or 3 trucks, you're still growing the business. Your business does not grow when other people work for you. It grows when you umeanza wewe mwenyewe. Until ufike level fulani ile you can hire somebody else, pay them well enough to run the business, you need 10 trucks. Sawa, ama 15 trucks. But the first 5 ni wewe 100%. Usisahau hivyo, utajipata uko nje kabisa. CDL classes are how long? Ni sacrifice. 1 month. 1 month imetosha. 1 month too. Actually, the Amtrak ni class B. Class B is rekata in 2 weeks. Jini kama ile license ya. My wife alipata license yake ya school bus because we had a baby, she wanted to work.
school bus ni 3 hours asubuhi, maybe 2 hours asubuhi, 2 hours, because you go, you get to the bus, pick up kids, drop them in school, come back home. At 2, go back to school, pick them up from school, drop them off, come back. So you're only working 4 hours a day, but you're paid for minimum 6 hours in school bus. So when she got her license, school bus company trained her, kapata class B. But when she wanted to drive truck, aliingia shule ya CDL, akapata class A. So my wife has a class A. Na kuna degree of psychology. I don't even know why she got the license. But for her, she had to go to school ya CDL para class A to convince her to drive class B. Some of them only waste time. But there's people who do that sometimes. Sometimes you have the resources to do something, but you want to do something extra, and you feel like I can do this, which sometimes happens to me too. No. Meaning truck brand new, niendesha mimi mwenyewe, feeling good I'm driving a brand new truck, but guess what? Most people have driven that truck more than I have. So niliamua hivi, my brand new truck is passive income. Because tangu ninunue 4 years, ukiangalia average time I've driven that truck, maybe ni 6 months out of 4 years. So mostly imekuwa driven na watu wengine, si mimi. But guess what? It's paying for itself. So hiyo truck ni passive income kwangu. 100% passive. This year I'm driving it because I'm trying to be so careful, ni pay off kwanza. Then I can sell it or, I don't know, buy a new one. No. Truck mpya ni poa, especially Volvo. Volvo is a good truck. Sidanganye. Kama mislead wewe, you'll do well with the Volvo. Ana dereva upigania Volvo. Au pigania Volvo wote, by the way. Easy to drive, gari ndogo. It's like driving a Volvo car. Truck iko exactly the equipment, kila kitu arrangement is like you're driving a car. Ile wiper iko hapa, cruise control iko hapa, steering wheel iko hapa, kuna ile everything is just iko ile itongaje, multifunction steering wheel. Iko na airbag. Man, ni gari ndogo. Volvo truck ni gari ndogo. Ni kama you driving a Volvo. Same thing. No, they're number 1 in safety, or they used to. I don't know. Not anymore. But I don't really inspire history of safety to a Volvo. So my truck has airbags. Volvo iko na airbag. Freightliner, no other truck has airbags except Volvo. Maybe European standards. America, Freightliner, no airbags. Volvo ina airbags juu, chini, kila mahali. No. Safety. So hiyo story ya deportation imetulia. Isa, who else are they going to deport? Wakishamaliza kila mtu. Unajua wali overinflate hiyo number, sema, oh, there is 2 to 10,000 immigrants. 0.04%. No. So how long are you going to deport 0.0? Mnatafuta almost due day, you'll run out pretty quick. Kwa sababu ni story made up. It's a made up story. Watu wengi America hawa kana makaratasi. Immigrants wafanya kazi kwa wakulima. It's a made up story anyway. Mbona? Nimesawapa hivi day trading. Naingia hizo kazi za tracking, bro. Now you will guide me through in Canada. Let me get my ish right. Driving for yourself versus employing a driver. I'm asking because I'm in corporate. Kuna wase huwa corporate. Kama ule best yangu mmoja alikuwa corporate. Mpaka yani best yangu mmoja, sisi majina, Jose. Jose ananyoleza white kila mahali. Jose akona masters, akona yani PhD, by the way. Man, no. Yani PhD. Jose ameingia tracking this year. PhD. Amekuwa corporate the last 25 years. So, but amesema, I don't know what happens in corporate, jobs zingine, sijui. Corporate kuna cap ya salary. You can make 6 figures. Ile maybe 150, 250. Kati hapo, mona. Kwenda juu, I don't know what you have to do. I don't even know. You know what to do. Kuna watu labda, you'll have to be friends with your boss or whatever. I don't know how, something to make more than that, corporate. Kuna cap. You're working for an organization, ikona structure, this is how much we pay our employees. The highest, ni mambo na labor laws, I understand that. Kama mimi dereva wangu, there's amount of money I can pay them and I can't go over that. Period. Mona. Sababu ile, whatever money I make I have to pay them this, and your business, it makes sense. So, I'm not motivated kuongeza dereva salary kama mimi nilipa to the same. There's no motivation. There's nothing they do extra than kama akikana mimi longer, maybe nizampatia incentive, ile bonus, because ameka kama dereva tukodai saa hii ameka 3 years, nizampatia bonus. Some favor juu ameka akona ile amekuwa na tenure, ameka na sisi for a long time, but ile there's nothing different they do. No.
ile mpaka ina initiate niongeze mshahara, hakuna. Same thing, unless maybe nikipay off truck naweza muongeza mshahara, ndio ile pia benefit, because now ile tu because amekuwa hapa for a long time, gari iko paid off, na muongeza $5 extra. Actually I'll do that na muongeza. But the one who was driving the Volvo alikuwa mjinga sana, hata ameluzio pay, because if I get a new driver I'll pay them less kama hawana experience, but if they experience na alipa more. Nikipay off truck naongeza mshahara. Kwa nini? Because longevity ina make sense. But akudanga initiative ya kuongeza mtu mshahara if they're just doing the same thing you hired them for. Sawa. But in business ni different. Suppose una truck moja, ukibaya pili double profit yako. Ukibaya zingine 2 kwenda 4 triple quadruple profit yako. Ukibaya zingine 10 10x. Umeona hivyo? Hakuna limit. But corporate you'll make money ndio, but utakuwa stuck hapo. Na ukuwa kama uko na business, by the way, kama sako corporate huyu KLP ama kama sijui kama ni keep KNP or something. Kama uko corporate already sahi, angalia how much money do you make kwa salary yako. Sawa, it's a good thing. So anza ku transition. Sema nataka niingie tracking, kani nimebuy track yangu ya kwanza at least. So when you leave corporate, anza ku save hiyo down payment. 300,000, they need 20% down. You need about 80,000. Save 80,000, kuja uweke down nunua track yako. Then ukiwacha corporate uingie kwa tracking, usi lose anything in terms of income, equal continuation, smooth transition. That's what I would do. So mimi niko driving a truck side dump already, kubuy dump truck kwa track yangu ya pili. So track ya 3 nikaka jina ya wife. Si jina yangu. Ni ile tu tunamtoi kwa hao, so she's a stay-at-home mom. So now we're trying to figure out how can she make money while she's home. Hiyo ndio story nyingine ya pili. Sababu ni kama business imestall. Mwana sije buy matrack zingine mpya. Kwa nini? Business ilistall. We have a kid. So this kid has cost us a lot of money. It's true, by the way. I'm not kidding. In terms of business, having kids ni liability. In terms of business. In terms of social life, ni asset. But having a kid is a liability. Sababu ile care ile. Because mama yake ni, she can make a lot of money by herself. But amewachana hiyo story, ni akaina mtoi for 2 years. Maybe another 2 more years maybe. Stay at home mom. So namwambia, find something that makes you money. So ni buy track na jina yake ndio, aanze ku build business yake pia. So we can grow. Because tumestall. Tangu last year tumestall, by the way. I didn't even know that. Tumestall. Hii business hii ya dere, whatever money we give the driver, buy track ingine. Kama wife angekuwa na drive. Because I pay all the bills anyway. But since, kama ni couple, husband and wife, naweza waambia ukweli kabisa, ingieni track nyinyi wote wawili. Kama mko states already, ingia track nyinyi wote wawili. Alafu mjipatie goal. Sema goal ni 5 years. These trucks will buy them at 300,000 na kuguarantee after 5 years you will sell it at 250,000. Juu ni truck, si gari, ni truck. Truck hiyo whole value yake juu, the person you're selling that truck to, guess what? They'll make money immediately after 1 month. It's like you're buying an existing business kubuy truck. Ikawange ni kama unaanzia zero. Ukibuy truck inaendelea, is like you're buying an existing business. Sababu ile infrastructure is already laid down. No. Ukibuy truck leo, after 1 month, whatever money I make, you'll make the same amount of money. If you know what you're doing, that is. So ni ile transition period. But siambii si ya kila mtu. Msame samapa day trading, if you know how to day trade, do the same thing. Ingia umake do. Juu ni muhimu kumake do. Kwa nini? You need to make more than you need, so that who can you trust take care of the old you? The young you is going to take care of the old you. So you need to make more money. If you're going to be trading your time for money when you're young, make sure you're making more than you need. Kwa nini? Ndio the extra we save for the old you. So that now you're trading your time for money. When you get older, you want to get your time back. You don't have energy, so utakuwa na time, money, no energy. You can deal with that. You don't need to have energy, but you'll have money. 2 things at least. Utakuwa 2-1. No. That's why you should do that. Make more money than you need now. But if you're broke in Kenya, toka Kenya. I'm telling you, toka Kenya. It's not working out. No. Doing the same thing over and over again, expecting different results, is not going to work. Lazima ujitoe. When the place ile fast lane life. Ukienda Dubai wanawasana drive Lamborghini kila siku, utakuwa stressed up. Alafu unadu job kwa airport. Sema no way. I gotta drive that. Itakupatia perspective. Lazima sema toa Kenya. Sababu muwe na kaizi makasho, by the way. Nila film moja last week. Ile Super Saturday. Acha niwaambie kitu moja. Kuna msee fulani kamevaa jeans hapo hivyo. The people I was taking pictures of, by the way. Kaa ujui, mwanga very intentional. Anybody who's next to that car, that's the owner.
msisahau hivyo. Kuna moja na come next week pia, hope ndaenda, sikuwe held up. Wenyewe waga hapa hivyo. So kile mudu ni hivi, mupiga picha. ni tricky. I'm trying to make some connections. So I'll take good pictures of the owner and the car. Then I'll post them on Facebook. Alafu ndatagi organization. Supercar, inaitwa Minnesota Exotic Cars. Hiyo ndio ni yao, platform yao. Hiyo inaitwa sijui ni Cars and Caves. Kuna Cars and Caves, Supercar Saturday. Hiyo inaitwaje? Cars and Caves, Coffee and Octane, au itamajina jina fulani hivi. Kuna ile Minnesota Rally, different organization clubs za rich people with their rich cars. Sawa. Kama ukiangalia picha zangu, zilikuwa private, zimekuwa public sahi. The car that was being raved, vroom, vroom, ya brown. The owner, the black guy, that's a Kenyan guy by the way, is the owner. Maybe he's Kenyan, I don't know, I think he's Kenyan. Ile ukiona ile gari inaitwa Hellcat. Zile mbili ziko zinatoka hivi. Kuna hiyo moja ile Demon, ile Hellcat. Hiyo ni Mkenya. He owns that car. So muulize, what do you do for a living to afford this car? The School of Hard Knocks, muulize swali. Atakwambia, I was doing drop shipping 3 years ago. No. I think it's the same guy with the Lamborghini. Ndamuongelesha next time. Just masaka muongelesha saiju. I know I'll see him again. Ni club. So you make connections. Okay, and I'm saying if somebody's driving a car worth 400,000, which is average house here, Golden Valley, how does that make you feel? Good? He's driving your house every day. So which house does he live in? How yake labda ni 3-4 times your house. So what makes them different than you? Si anakula, si analala, si anaenda kwa bathroom, si anapiga shower kila siku. What's the difference? You can do it too. No. Ask him how he did it and you do it the same thing too. Ndio hivyo. Tuko up to date na maswali. So 2 hours 30 minutes. Oh, amesemaje hapa? Amesema hiyo story ya deportation, imetulia, nimemaliza. So Miss Lydia asema nini? What's the name of the model ya Volvo? Inaitwa VHD. Miss Lydia, I have another YouTube channel inaitwa Alhal Inc. Incorporated. Hiyo ndio future name yangu ya kampuni. Alhal Incorporated. Itakuwa incorporated soon, my company. So enda angalia video ile, hata iko kwa Maisha States. Taking delivery of a Volvo VHD. Iko hapa hivyo. Utaona hiyo video. Ito Volvo Volvo Heavy Duty VHD. Ndio hiyo. Hata when I bought the truck, naona kwa dealership ili record kila kitu. It was right there. So ndio uangalie ito Volvo VHD red. Utaiona hapa hivyo. What now? It's a video bomb your life. No, I'm almost done. One comment to go. Done video bomb. Go away. Just a little bit? No. Just like No. a millisecond? I'll charge you $100 an hour. Give me the money first. Okay, here. Give me the money first. To give it to you. Why? Here. Why? There's the money. No, I need the money. Here you go. I'll charge you to appear in my video. There's the money. I have one more comment. Okay. Yeah. What do you need? You? For what? Just you. You need me? Mm-hmm. It's gonna cost you a lot of money. Oh, it already has. So ndio hivyo, into Volvo VHD. Angalia video, nakutumia video kwa kuona hiyo link. Ziko. Nimemake video the last 2 years. I think niko na how many videos YouTube? Hata sijui. 600? Ndio ta count. Ndaangalia. Hii live ya leo ni 75. Hii live ya leo. Hii ni 75 times. Number 75 episode. Ile man cave ni almost 100. Itakuwa maybe 98 ama 97. So I've been doing videos for a while. Since 2015. But niko slow kidogo. Kuna videos sijai post, by the way. I've never posted them. Maybe hazina mwelekeo. I don't know how to post them. But Volvo VHD Quint Axle. Search hivi, enda kwa Google sasa useme mimi ndio authority, by the way. I'm the authority. Enda kwa YouTube usemeaje Volvo VHD Quint Axle dump truck. Video yangu ita pop up kwa YouTube hivi. Mimi ndio authority kwa hiyo channel ya video. Mimi ndio authority, by the way. Angalia utaona ni mimi. I was the first one to post my dump truck brand new. Nobody else did. Sijui so far, but ni mimi. Volvo VHD Quint Axle. Quint ni ile 1, 2, 3 ile 6 Roman numerals. Quint Axle dump truck. Ndio dump truck yangu ita pop up. Ile tukifanya test drive, alafu tukibuy kwa Alhal utaiona hapo hivyo yote. Hata this year, hopefully this year, after buying my FX2
2 cameras, $7,000. Then nataka mpya this year. I love the feeling. You're too scared, you're too anxious, but it's good. It's like you want to laugh and you want to cry at the same time. No. Because you're so happy and scared. That's what it is, ukiunugalia 300,000. You're happy and scared at the same time. Which is a good thing. Sababu ni feeling ingine sijaisikia. You want to cry and laugh at the same time. Hivyo kitu kaa hiyo. So, hata sibi pekee kuna Wakenya wengi by track by the way. Kabest yangu mmoja aitwa Silas, yako na track 4 saa hii. 4 tracks. Imagine how much money he makes a year. So piga hesabu. 4 tracks. No. Silas. Film yake track yake first nilifanyia review na ya pili. The third one sikuwahi do review. The fourth one sijado review. Umeona? Tumedisconnect kidogo. Albo, weka za Cabbage bana. Loop Doom Entertainment. Ubaya sina hiyo by the way. Right now, kama unanioba do, I'm so sorry. Sina do, yani sina cash anymore. Nimekuwa so structured. I wish I never... I read this book, itwa I Will Teach You How to Be Rich. Ya yule Remit Sethi. I will teach you how to be rich. Imeni-influence in a way that I don't even waste money anymore. I'm so sorry. I used to give out money ya YouTube kwa passport. Kuna wase kadhaa pesa hajakuja bado nawapatia. After hours 4 nishamaliza hiyo story. I don't even give money out freely. Sababu niko 47. I should retire by 55. So kuna 7 years to go. Maybe 57. So I have to save money kwa investments the next 10 years. So nimekuwa broke tena. I don't do... At a camera, the only way to know a camera, I'll go work for somebody, get paid, then let the camera pay for itself. So as a Cabbage bana, I'm so sorry. Hiyo story nishawacha siku hizi. I'm letting my young self save for my old self. I'm already old, halfway old. So ndio hivyo bana. So ya Cabbage pole bana, kama ni Cabbage inamaanisha hivyo. Maana amekuwa anataka kuenda holiday. No. Mama amekuwa... Wacha aende, mwambia if you want to, just pay for it. Mi sijalengi. I'll show up. I'll just show up. You pay for it, I'll show up. Musamanga hivyo. TikTok yasemaje? I can relate with the fear that comes when you're about to do a big or buy something expensive. It's true. No. You had to mention $7,000. Yeah, it's $7,000. I'm telling you the truth. It's $7,000. A74 ni pesa ngapi? Nilinunua $3,000. I have 2. A74. Ilikuwa $2,499. Tax ya Minnesota ni 7%. So what 7% of... Okay, 1,000, 7% in $70. $2,070. So kamera yangu A74 ilikuwa $2,800. One camera. Before ninunue lens, by the way. Before I even get the lens. Just the camera itself. So it's cheap because they have a new one. A75 is coming in August this year. So kamera yangu alone, hizi kamera zangu mbili, ilikuwa $5,000. PAL 254. Pia ni familia 254. It's true, I'm not kidding. My cameras are expensive. But how did I buy this camera? I took photos for somebody over the weekend. They paid me. Then the camera paid for itself. Unaelewa? I didn't use my hard-earned side hustle. Kama this year nimekuwa booked for one thing this year. At least one. I'm debating, should I do it or not do it? Taona tu. But if I do it, it better be worth it. Stuck waste time anymore. Nilikuwa banned 2 years ago, nilijam sana. I don't want to get banned again. Unafanya mse photography, alafu anakulipa pesa kidogo, alafu anaanza complain tena, alafu they want the pictures immediately. Because I don't want to do this anymore. It's waste of my time. I'd rather do things for free, kama kurecord BN, akiimba kwa concert. Mona. Sababu, then I get to experience my cameras, how good they are in low light. Sawa. Ile extra experience. So my cameras is $7,000. I'm not kidding, by the way. Last year, nimenunua how much? Nimenunua nini? Nimenunua vitu kadhaa last year. It cost $2,500. How did I pay for that? You have to figure out how you pay for it. Ukifanya YouTube pays you money. If you're smart enough, ukianza na GoPro moja, by the time umebuild subscribers, your YouTube channel will pay for the camera. That's what you do. You solve problems. So, you had to mention $7,000. It is $7,000. Wewe angalia, how much is an A74? Nimekaa nazo 3 years now, hizi camera. They completely paid. They paid for themselves like 2 years ago, I think. Sina deni. Kabisa. More than photography. Set your photography for maybe you can ceremony or something. Minimum ni $3,000 photography, by the way. How many photos? Piga mtu picha kwa event. Maybe 1,000 photos. Ama 2,000 photos. So
photography alone ni kama minimum ni $3,000 for maybe 6 hours. Kama ni wedding reception, ama uende kwa kusaidia mtu ule yeye ndio number 1 photographer, anataka the second shooter. Ikuwe kama wewe ni uko east side yako east side. You can't get everything at the same time. Kama ni couple, kama ni wedding, yeye anachukua bride, unachukua groom. Muone kitu kama hiyo. Anakulipa 1,000. Ushanunua lens. That's how I do it. You find a job that pays you to do something. Kuna photography group of Minneapolis wanna meet next week. Ndaenda. Kwa nini? These guys do it for a living. So maybe next time kuna friends na mtu, kabia, oh, I have this gig. I need a second photographer. Can you come over? What cameras do you have? I have an A7 IV. Oh, good. I use a Sony too. Come over. Mna discuss notes. Utakuwa hapa, nikuwe hapa. They'll pay you for it. So how do you buy these toys? Kama DJ ilikuwa, I do gigs, I get paid. Nanunua speaker. I don't pay myself because kuna track already. That's what you do, man. Ni side hustle. Sometimes nikinunua, what did I buy? Nikinunua DJ equipment, I was doing Uber na gari yangu. The money from Uber was paying for the DJ equipment. Ile singe afford, nika buy everything. Then guess what? Once I had everything, I stopped doing the DJ thing again. Kwa nini? People were kunilipa vibaya. So you go check A7 FX3. I have an FX3 by the way. Ilikuwa $4,000. It paid for itself. No. Niletea camera, color yake imatch na A7 IV. Iko na 12 megapixels. Iko na 33 megapixels. There's a difference. Anyway, doesn't matter. Example 2. So you look so happy talking about photography. Oh, I'm a photographer by the way. I love it. Oh my goodness, I love it. I love photography. No, I love it. I always love it. Even in my territory. Video and photography, I'm always discovering new things. No. I don't get paid enough to do it. Why should I get paid anyway? It's something I do for fun. Mona. That's why. So ni hivyo, uliacha ku-DJ. Hakuna time. No. Siku hizi, angalia, niko na Apple Music. Apple Music will do everything for me. Kuna playlist hapa hivi. So what do I need? Nikienda kwa event, I don't even need to DJ anymore. You could DJ still. Nikilipwa 10,000 daita DJ Shinsky. Sababu yako na jina. Si yako na jina DJ Shinsky. Alikuwa hapa jana by the way, DJ Shinsky. Yeye ni mtu wa jina. Ama best yangu DJ Big Boy. $10,000, I know who to call. I don't even need to do it myself. Ndachukua hiyo pesa ni divide kila mtu to make sure everybody eats. Ndio hivyo bana. Hizi vitu ni haraka. Nilikuwa poa, I grew up nikipenda mambo ya music sana. That's what I'm doing. Hizi ma content nasema kama I'm doing photography. I do it for free by the way. Hizi ma photography kwa club, I do it for free. Why? I'm learning how to shoot in low light. Hiyo ndio muhimu. Which lenses work, which ones don't work. So kwangu ni experiment. Kama jana, ule msee akananijua, ule connect. Akuwa hapo. Ni show up by 3. Concert inaanza 7. I was there 3 hours before time. So hata kupata ile nini, nitakurecord nini, ile itongaje, ile sound check ya BN. That's what I wanted, sound check, ni record. Sababu hakuna crowd huko hivyo, niko na more room. Too late. Nikanyimwa kamba just go out. Kaenda out. Security alinikick out, security. I said, okay, stupid security guy, look at you. You don't even know who you're talking to. But anyway, I'll go out. You know, it's your gig. Later on, akaniona tena. Oh, it's you. And yeah, it's me. Dumbass. Ni mimi tena. Alifukuza by the way, security. Alifikiri, what are you doing here? Anadujua hapo hivyo kama security guard. Ajua anaongea nani. Anyway, hakuna shida. That's smart. Kwa sababu ule the owner, ule mwenye concert akanaongea na mimi later on. Sashinda. Oh, kumbe msala kwa important. He kicked me out. I just want to see the room, niangalie kamera zitaduaje kwa giza. When the crew is doing sound check, do video pia. Inakuwa saa easier kujua which lens to use. I bring everything nikienda kwa concert. Sijaijua specific mona. So that's smart. You let your side hustle, passion, hobby pay for the good quality camera. Yeah, you do that all the time. Mona. So kina BN watatour other cities, ama show ilikuwa wanatour. Niongea na ule one of the drama aliniambia they are touring ni kama world tour. Watakuwa state in the summer, alafu wataenda Australia, Germany. They're touring like it's a world tour by the way. I don't know which city they're going next, sikuwa na information yao, but they're touring. Ni tour kabisa. Naona. Ni Minnesota. Si Minnesota. Minnesota. It's a Native American. Kama nilikuwa nafanya Medicine Lake, I know why it's called Medicine Lake, ndio patia. Because the Native Americans believe that
the waters of the Medicine Lake ilikuwa ina cure. So Medicine Lake inamaanisha ni translation directly from the original name to the actual name sahi. Sasa tumaliza live, everything up to date. Any swali, comments, anything ya mwisho? Ako kesho Seattle. Exactly. Enda huko man, usikose. Enda, msee. Hebu angalia video yangu ya hii nimepost kama itakubaliwa sijui. Tena kama bado iko on TikTok. Nimeweka video TikTok ya BN. Sijui kama itakubali. Teniona. Kama watakubali niweke hiyo video. Ina get traction. Angalia video iko kwa TikTok ya BN. Naona. So Miss Lydia, this is what you expect. Angalia tu akiperform. Na hiyo lens ni this lens moja very cheap by the way. Hata nilishangaa. Ili ni surprise. I'm buying another. Ni 135mm. Ikinamchukua exactly where he is. Ina lock in focus kabisa. Angalia hiyo video. Iko nini imeandikwa BN live at the caboose. So please usikose kuona BN Seattle. Enda mumwatch by the way. Hapa alikuwa crowd favorite. Watu kwa wanapiga nduru. Yaani for the first time kama masikio ina block na ndio hivi. Siski. Naona. Miss Lydia, which club in Seattle? Uko na tour date. Sina tour date by the way. Angalia, sijui naweza angalia wapi. BN. Ako Seattle kesho ama leo. Enda mumwatch by the way. He's a good performer. Naweza sema hivyo. Performer. Alikuwa na work crowd. Yaani hata before aingie. Oh my goodness. Napatia clip. I'll just give you clips because ndakuwa na nini. I'll give you a clip. No. Maybe Numos downtown. Mwambie aenda huko hivyo. Hakuwa na big venues lakini man. Yaani ameanza kuimba ile nini instruments ameanza kuplay before aingie. Ako kwa green room. Mimi najua niko green room by the way. Wakampatia microphone ile wireless. Anaimba before watu wamuone. Anaenda kuimba before watu wamuone. BN. Anaimba, imagine, before ingie stage. Akaimba na microphone ile wireless. Huko! Ameingia hivi. House ili shut down. Kelele. Paka akataka kucheka tu yeye mwenyewe. Akataka kucheka tu yani. Hiyo ni good feeling kwa performer. Akataka kucheka tu yani. Hata singesikia mtu by the way. Nikafunika masikio mimi. Nasema hapana. Kamera yangu chana mbe kweli kabisa. Kamera yangu iko na dial. Sina hiyo microphone hapa. Niko na dial 1 2 3 4 mpaka 10. Kwa hii volume kwa hii stage ni kwa -1. Ndio kukuwa na ile dB ya kawaida. That's how noisy it was. Watch yangu iko blow up ile too loud environment. Hii watch yakabeba too loud. Watu wapiga nduru mpaka usikie kama the roof is yani it's on fire. Sijui. And you usikose by the way. Sijui ni how much Seattle. Ni how much? So which means maybe 45,000 hapa, 45k show. Oh my goodness. Nafaa kwa promoter bana. Hii story ya promoter hii. No. Anyway, uliacha DJ nimemaliza hiyo saa. Jonte asema nini Jonte? Asante sana, have a nice evening. Sasa tumalize live bana. Wase poleni bana. I have to go now. Mona. So enda kwa concert ya BN. Ndapostia video kidogo, ndapost wapi sasa itata shida. Maisha states kweli hata sijui. Ama ni explain. I don't know how to do. No. Angalia TikTok. Enda TikTok uone my latest video TikTok. Nimepost ile one of my favorite songs. Ile ya BN na Ari Star. Ile My Baby. Inaplay hapa sasa yeye, sijui. Tende kwa. Sikia kelele. Oh my goodness. Sijasikia. 2,800. Oh my goodness. Before Ninwele. Tumaliza live bana. Sasa, anything anybody? Going once, going twice. Tumena 2 hours leo nimechelewa kidogo but maybe nimekuwa time. Mwangalia time ya Kenya, sitaki watu wachelewe sana. Kesho mna holiday Kenya. Kesho ni Memorial Day. Ndakuwa na travel. Tunaenda kuona kwa nini? Tunaenda kuona napeleka watu kuona graveyard ya my wife's dad. Amezikwa, hajaenda huko watoto wote. Mimi nishaenda huko by the way. Ile tu kwa visit graveyard. Hiyo ndio story. Itakuwa 2 hours drive, 4 hours driving. So a lot of driving tomorrow. So maybe na record, maybe record sijui. But yoga weird na familia ku record. Hata last time sikupost, ni record sikupost. Sasa, anything else? Swali uliza. Make to do, unaona. Day trading,
tracking, whatever makes you money. You want to make money sala uko young. Because ukimisi opportunity, if you have energy when you're 60, okay. Utakuwa president wa America pia. Alafu kuna Air Force One upewe jet ya 400 million. Boeing ya Qatar. Kama bribe. Hii ni bribe by the way. Is it better to build yourself first, goals, business before having kids, or you have kids first? Creative journey. It doesn't matter. Kids will just come. Sababu unajua nini? If you wait to have kids, like my friend, ako 60s na ako na 2-year-old. Ana hiyo nguvu. Juu ako na back problems, ako na ile macho problems. So, according to Mimi, my creative journey, have kids earlier. Get it over with. If you're between 20s and 30s, you should be having kids. Sababu any pregnancy after 30 ni geriatric pregnancy, ni problems, by the way, kwa mwanamke in America. Now, because hii medicine hapa ni business, they'll make up something to make you pay more money. Naelewa? So, preferably have kids when you're young and then get it over with. Just, I had kids, get it over with. Me, I'm too late. Sababu, at 47, my kids should have moved out of home sahi. Kama ningepata mtoi kama niko 20 hivi, which I could by the way. 20-year-old ningekuwa na mtoi by the way. My oldest daughter ningekuwa 20 sahi. Kama angezaliwa, hakozaliwa, ilikuwa miscarriage. Ama ilikuwa abortion, whatever, one of those. I don't really know. 20, 30, 40. Angekuwa maybe 27-year-old sahi, by the way, because I was 20 or something. My oldest. So my oldest right now ako ana turn 15. Alafu mwingine ako 10. Alafu 8. Alafu 2. So 14, 10, 8, 2. Your distance hiyo. I thought I was done. But ni kwa kuna watu wengi hasara. But if ukianza, si hasara vile. There's something, kama nimesema hivyo, the fear ya when you're making a big purchase, kama ya truck, unakuwa happy and sad at the same time. Same thing na watoi. You can't do without them. Hata jini semeaje. Kuna ile na kubringia peace. No. I like having my kids around. Okay, na mali mu feel, the house is too quiet. What happened? Sabaka yu semaje. Because I know the feeling of not having them in the house, my kids, mu enjoy kama wako around. Even if they're giving me a hard time. Because they give me a reason to leave. Sneaky that makes sense, I don't know. Kama wife yangu semaje. It's good to have a wife than not have a wife. Kwa nini? Because you have somebody to argue with. No. The weird. It's a weird thing like that. No. You fight, you argue, and I could test and I'm test. Part of life. No. So fighting with your significant other is a big deal. It's just part of life. No. When they're frustrated, when I could let off you, that's life. So musema, have kids as early as possible. My recommendation. You can do whatever you want. Suppose uko kama 22, you have your first one. 24, second. 26, 28, if you want to have 4 kids like me, that is. Minimum 2, at least 2. Ndio ile siblings, let your other kid grow with another kid. Ndio ajue hiyo feeling ya kuwa na brother na sister. Kata kama ni 2 brothers. 2 ni minimum. It's give them some company. Kama my boys, I wouldn't say they're friends, but they're friends. I can tell from a distance. Yani ile shule au ngojeana. Moja natoka na ngojea mwingine. But I'll fight all the time. So it's like it's a necessary evil. So minimum 2 kids. So if you have 4 kids, 22, 24, 26, 28. So then unakuwa 30s. In your 30s, by the time you're 40, how old is a 22-year-old? 18. 42, 18. 44, 18. 46, 18. So by 46, by now, kama mimi for example, unkosha move out wote. But guess what? My youngest is 2. So inakuwa weird kidogo. But you can also build yourself. Ni ile tu, your significant other, the person you marry, is very important. Make sure mko on the same page na vitu most. Kama mimi, my girlfriend Kenya, we were never on the same page. I said, I don't want to get married out of convenience. I didn't really see that made any sense at all. Nimwambia, hata kama utakaa na mimi, so kaa na mimi enough kupata green card na uraia. Then you can dump me later. But at least you got something out of me. Like any life extension. Now I'm talking to any personal experience. I don't want to get married out of convenience. Guess what? You dem sahi bado yuko Kenya. Ajaye olewa paka leo. Terrible mistake. Okay, girlfriend number 2. Number 1 yuko hapa hivi, ajaye olewa pia. Number 2 ajaye olewa.
So I'm winning. I'm so much winning. Number 3, at least ameolewa, but ameoa mtu young, so I'm still winning. No. I'm still winning, by the way. No. I'm doing better. That's the funny thing. I'm really doing better. So number 4 ni wife. Wife ni 10 years younger than me, but ile time ya marriage and kids, she was into that. Mambo ya commitment na nimerealize hivi na wife. Ile if she's not familiar with something, she's very uncomfortable. But over time, ana catch up. So namwambia, listen, mimi, the things that I do in life every single day, they are scary. They are scary AF. Nasema hivyo AF. Si ati kitu mudu ati ni let me get a camera. Kama sahi, I'm wishing for a lens right now. I'm really wishing for it. But before I buy the lens, ndai rent kwanza. Nifanyie job for maybe a weekend. If it's still good after one weekend, then ndai promote to the next thing. Ndai buy. So, it's a very scary thought. Because why am I buying a $400,000 camera? Naifanya job kweli. Alafu na kama inajilipa yenyewe. Umeona sasa? So, ni very scary things. So, maybe your wife, the things that I do, si vitu kwa comfort zone yangu, it makes me very uncomfortable. But, ebu angalia results zake ni nini? What are the results? Very scary things that make our life easier. Make sense? I don't get it, but I kind of see where you're going. So, see, me, I'm very confident kidu vitu. Hata kudu hii live ni very scary, by the way. Very scary. Kama leo nimekuwa paranoid. Kamera iko mbaya, nimeadjust. Hata inakaa off, angalia. Ukiangalia leo, maybe si camera recording. Recording kuna space hapa. Unaona space hapa. Unaona hapa. Kuna space hapa. So, I'm always scared, like ile perfection ile. The scary things is what makes my life easier. Nimegundua hivyo. So, mutu akushare the same thing. The most scary things makes my life easier. So musema, why not take the challenge? Juu ata nikifail, I know it's beyond my comfort zone. So even if I failed, I guarantee I'm meant to fail. But what if I succeed? A little difference. This is so scary that I will fail. 9 times out of 10 I'm going to fail. But what if I succeed? We'll succeed 90% of the time. Alafu life yangu quality inakuwa better all the time. So even my personal experience. If leaving your country kuenda Middle East is a scary thing, do it. Just do it. Alafu kishafika pale Middle East, nipigie simu niambie, how scared are you now? Tunaniambia, ni kama nimeongeza level moja ya nini yangu ya itongaje ile scary conscious, nikaje nimesahau jina. You've increased na scariness yako. You're so confident now. The thing that you were so scared of, inakuwa now your confidence platform ingine. They do another scary thing, inakuwa confidence ingine. Kasa hivi naambia kanaongea Fanaka Nation, we should buy our own premises. Ile ya kuhold my concert. Jieni musician already, akona band already. So what if tufungue club, alafu he plays on the band every weekend. Alafu na invite my artist. It could work out. Yeah, labda own your dream. Mimi nishaiona already. I was asking is anybody selling this property? Confidently, kani kuna pesa. Kwa nini? Because I know one thing. Buying property is very easy. As long as the owner is willing to sell. Like say, yes, how much money do you need? 2 million. Game over. Game over. Put it in writing. Give me 3 months. Enda kwa bank, washo. Ndio hii. I'm buying an existing business. Utapata hiyo loan, by the way. Is it scary? Super scary. But guess what? That's what's going to make you move to the other level. Naelewa. So I'm thinking give all the time. The most uncomfortable things are the things I do. Kwa nini? If they work, oh man, na increase confidence yangu. No. I'm too scared to be in the front of the camera, but I'm never really accurate, by the way. Bado niko screen hapa naiangalia. I just do it anyway. Niki fail, I'm guaranteed to fail. So there's no excuse. Nda fail, I know that. But what if I succeed? In a flip script. Sasa, umeelewa sasa? Topic ya leo ilikuwa nini, by the way, haraka? Ilikuwa how you do anything is how you do everything. So sikia mimi, how do I do anything? I always go for the scary part. Kuna moto pale hivyo, people are running this way, I'm running towards the fire. What if I don't get burned? Ndakashapita hiyo bridge ingine. So how you do anything is how you do everything. Ukikuwa na self-pity, chances are, 9 times out of 10, that's how you're going to approach life. But hiyo thought kutoka kwa country yako kwenda country ingine, unaingia pale, yani you're the only black guy out of every 500 white people. Oh my goodness, ni scary.
Haikuwa concert ya BN, by the way. Concert ya BN ilikuwa Kenya. Tulikuwa Kenya last night. We are all Kenyans last night. Mpaka Wangoso kwa Kenya wako na bracelet, by the way. Anyway, taongea baadaye basi. Tumaze TikTok kwanza. Anything else? Kama una swali, kama una kunicall, tuma tu message. I'll get to you. Usiogope, by the way. No. I'm not that special. I'm just like you. Maybe you're even better than me. Hata si maybe. You are better than me. Ni ile tu unaogopa juu niko hapa mbele ya camera. Hii ni facade. No. Wow. Amazing. Like your mindset. You're very inspiring. Creative journey. Please. Do the scary things first, then see what happens. 9 times out of 10 you fail. But if you succeed, ume increase level yako ya nitongaje. Nasa hiyo jina kila saa. I'm forgetting the name. Sasa, usiogope kupiga simu. Piga simu kwa unapiga simu. Tumalize TikTok basi. Ama niseme peace. Peace. See you in the next one. And hapa hivi. Alafu tumalize YouTube pia. Sijaacha anybody out. Watu wakalale bana. Mimi naenda holiday kesho. Family activities.